use it or use this one? Okay. Excellencies, dear participants, I hereby declare open the 6th meeting of the 58th session of the Human Rights Council. We will now continue with the high-level segment. As the first speaker, I have the honor to give the floor to His Excellency M. Emil Huruzianu, Minister for Foreign Affairs of Romania. You have the floor, Excellency. Monsieur le Président, Monsieur le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Excellences, Mesdames et Messieurs, je me trouve devant vous avec un plaidoyer en soutien de la défense de l'universalisme des droits fondamentaux dans un temps de recul et révisionnisme. Le monde autour de nous est une scène très peu pacifique qui ne se permet pas de tolérer une dissonance avec les droits de l'homme. Je me dois alors de m'adresser à vous avec un message d'appui pour nos valeurs intangibles issues de notre histoire partagée. Nous traversons une période marquée par des crises superposées qui mettent en péril la démocratie et fragilisent l'état de droit. La montée des conflits, le recul des libertés fondamentales et l'intensification des discours de haine nous rappellent l'urgence d'une réponse collective et déterminée. Face à ces défis, il faut défendre notre héritage des valeurs universelles. Il faut rappeler que le respect, la dignité et l'égalité ne sont ni relatifs ni régionaux, n'ont pas de traits culturels ou géographiques. Ils ne sont pas relégués aux pays occidentaux. Le Conseil des droits de l'homme est porteur d'un message universel, ouvert à tous, quelle que soit leur histoire ou héritage culturel. Il doit œuvrer envers la construction d'un équilibre international capable d'étendre et de consolider les valeurs partagées. Nous devons aller au-delà des récits politisés et cultiver le dialogue et les échanges en quête de solutions. Cela implique un engagement constant en faveur du dialogue, de la coopération et de la transparence. En voici les ingrédients de notre capacité à renforcer ce Conseil et à assurer que ces travaux restent pertinents, crédibles et efficaces. Dear colleagues, today we stand at a critical crossroads. The world is witnessing an alarming erosion of human rights, deepened by armed conflicts, democratic backsliding and humanitarian crisis. The very principles we uphold in this forum, universality, impartiality and accountability, are being tested like never before. Nevertheless, there is no alternative to multilateralism. It remains the key to solving global problems. And I would like to quote the Secretary General, who said that human rights are the constant in addressing these problems and in the search of solutions. Romania has a long-standing tradition and strong attachment to multilateral diplomacy. We take great pride in being a member of this Council and one of its Vice Presidents, and we seek to encourage partnerships across regions, meaningful dialogue, and a principled approach to human rights. We believe in political cooperation and intercultural understanding, with the underlying philosophy that difference does not exclude dialogue. We see this Council as a venue to defend the great causes of this century. Women's rights, the right to a healthy environment, freedom of expression, protection of human rights defenders, reigning in the digital world, putting an end to impunity. We want to work with all partners to foster democracy, human rights and the rule of law, to protect and promote human rights of women and girls, to counter discrimination, xenophobia, racism and anti-Semitism, and to enable freedom of expression. This session, we will put forward a resolution that reinforces the link between the education of our citizens and the strength of our democracies, with the thrust that the Forum on Human Rights, Democracy and Rule of Law of next year
will allow for inclusive exchanges that will help strengthen the resilience of our democratic societies. We make it a priority to support the High Commissioner and his office to be independent and effective, to work to prevent human rights violations and to secure respect for all human rights. We'll continue to defend all special procedures, mandates and independent monitoring missions that seek to bring truth and justice, redress and remedy to the victims. Finally, we'll support the President this year in all his endeavours to strengthen the Human Rights Council, to make it more efficient, effective, less polarised and more prone to dialogue. Chers collègues, alors que nous avons récemment marqué le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, je tiens à réaffirmer le soutien solide de la Roumanie à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Ukraine à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Nous devons travailler ensemble pour souligner la grande importance de la protection des droits de l'homme en Ukraine à travers la paix future. Nous exprimons notre profonde préoccupation face aux graves violations continues des droits de l'homme documentées par la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine. Le travail des experts indépendants est une preuve supplémentaire du mépris cynique de la Russie à l'égard des droits de l'homme que nous sommes ici pour défendre. Aucun effort ne doit être épargné pour garantir que le responsable des crimes commis par la Fédération de Russie en Ukraine soit tenu responsable et que les nombreuses victimes obtiennent réparation. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. José Manuel Álvarez Bueno, Minister for Foreign Affairs, European Union and Cooperation of Spain. You have the floor, Excellency. Muchas gracias, presidente. Alto comisionado, en vísperas del 20º aniversario de la creación del Consejo de Derechos Humanos, España asume su membresía plenamente consciente del momento trascendente que vivimos y desde la responsabilidad de proteger y defender los derechos humanos como pilar esencial de la paz, de la justicia y de la democracia, en un momento en que esos valores son cuestionados y, en ocasiones, abiertamente atacados. Precisamente ante esas amenazas es tiempo de tender puentes y de reafirmar nuestros valores. Solo a través del diálogo y de la cooperación podremos construir un mundo más justo y más digno. Y para ello el multilateralismo sigue siendo nuestra mejor herramienta. Este Consejo ha sido y debe de seguir siendo un altavoz para las víctimas, para las personas que defienden los derechos humanos, a quienes quiero trasladar mi solidaridad y la del pueblo español. Nunca ha sido tan importante subrayar la labor de prevención del Consejo y apoyar su tarea y su independencia, la de la oficina del Alto Comisionado. Tampoco habrá justicia sin la participación de las mujeres de manera plena en la toma de decisiones. Desde luego, no la habrá con la insoportable violencia ejercida sobre mujeres y niñas a la que siempre nos opondremos. Estamos convencidos de que la participación de las mujeres en el multilateralismo es un objetivo de justicia y de representación sobre el que debe de pivotar la gobernanza global. Y por ello la política exterior de España es feminista y estamos profundamente comprometidos con los derechos de las mujeres y las niñas en todo el mundo. Vamos a seguir alzando la voz especialmente para condenar la inaceptable situación de las mujeres y las niñas en Afganistán. Reafirmamos con igual convicción nuestra determinación de seguir luchando contra toda forma de discriminación, en especial de quienes sufren persecución por su orientación sexual o su identidad de género. Queremos promover también y proteger los derechos de las personas con discapacidad para que su ciudadanía sea siempre plena y sin cortapisas.
El segundo Plan Nacional de Derechos Humanos de España incluye entre sus prioridades la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a través de la implementación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para lo cual se dispone de la Estrategia Española sobre Discapacidad, que va y estará en vigor hasta el año 2030. Entre nuestras prioridades también se encuentran la protección y la promoción del derecho a la salud, al agua potable, al saneamiento, a una alimentación y a un medio ambiente saludables y a la promoción de la sostenibilidad medioambiental con criterios de justicia social. Reafirmamos igualmente la necesidad de garantizar la rendición de cuentas y trasladamos nuestro apoyo inquebrantable a la Corte Penal Internacional, así como nuestro respaldo a los mecanismos establecidos por este Consejo, que están destinados a brindar lo más elemental: el reconocimiento, la verdad, la memoria, la justicia y la reparación de todas las víctimas. España va a seguir desplegando una política exterior coherente y con identidad propia, basada en el respeto al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos, y vamos a seguir exigiendo su cumplimiento escrupuloso con la misma convicción en Ucrania, en Gaza y en Sudán. España está convencida de que la implementación de la solución de dos Estados es la única manera de avanzar hacia una paz justa y duradera en Oriente Medio. Solo un Estado palestino contiguo y viable, con fronteras reconocidas, que comprenda a Gaza y Cisjordania, con Jerusalén Este como su capital, podrá satisfacer las legítimas aspiraciones de paz y seguridad de palestinos, de israelíes y de todos los pueblos de Oriente Medio. Esa solución requiere de un Estado palestino viable y capaz de ejercer sus funciones, reconocido internacionalmente, que dote de dignidad a un pueblo palestino que no puede ser condenado a ser un pueblo de refugiados eternamente. Reconocemos y apoyamos la labor crucial de Naciones Unidas, muy especialmente de UNRWA, en la asistencia vital e indispensable a millones de palestinos en toda la región y muy particularmente en la catástrofe humanitaria en Gaza. España apoya también al Gobierno y al pueblo de Ucrania. El pasado lunes, en el aniversario del inicio de la injustificable agresión rusa, el presidente del Gobierno visitaba Kiev y, junto al presidente Zelensky y a otros dirigentes europeos, anunció un nuevo paquete de ayuda de España a Ucrania de 1.000 millones de euros. No puede haber paz justa en Ucrania sin Ucrania, y no puede haber garantía de seguridad creíble para Europa sin contar con los europeos. España reclama a las partes beligerantes en el conflicto en Sudán el estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario, la protección de los civiles, la protección del personal humanitario, y que permitan el libre paso de la ayuda humanitaria, entre ella la ayuda humanitaria española. España se someterá el próximo mes de abril al examen periódico universal, en el que presentaremos nuestras políticas y escucharemos recomendaciones para avanzar en el ejercicio de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Sin ellos no hay condiciones para una vida digna. Y esperamos y trabajamos para que la cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, que organizamos este año en España, en Sevilla, contribuya de manera decisiva a disminuir la brecha de financiación de la Agenda 2030. Presidente, Alto Comisionado, delegados, delegadas, el Consejo de Derechos Humanos es el espacio para la cooperación y el multilateralismo como herramientas de paz y de progreso, y cuenta con todo el apoyo de España, del pueblo español, del Gobierno español. Rechazamos los intentos para tratar de impedir o desprestigiar su actuación amparándose en un revisionismo sesgado de la Carta de las Naciones Unidas. La igualdad de dignidad de todas las personas y los derechos humanos son el centro de una visión del mundo en paz y con justicia. Trabajemos entre todos y todas para hacer realidad esa promesa. Muchas gracias.
Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Mawaiya Osman Mohammed Khair Mohammed Ahmed, the Minister of Justice of the Sudan. You have the floor, Excellency. السيد الرئيس، في البدء أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة المجلس دورته للعام 2025، وعبركم أهنئ السادة أعضاء المكتب المنتخبين، مجددا صيغة حكومة السودان في قيادتكم وحكمتكم وقدرتكم على الوفاء بالمهمة العظيمة التي يطلع بها مجلسنا الموقر. السيد الرئيس، يأتي انعقاد هذه الدورة وتمرد ميليشيا الدعم السريع وحربها على شعب السودان ودولته قد شارفت العامين. انخرطت خلالها الميليشيا في حرب مفتوحة وشاملة على الدولة وشعبها ومؤسساتها وبنيتها التحتية بعد أن فشلت في الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. فشهد السودان أبشع الفظائع وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان على أيدي هذه الميليشيا الإرهابية التي ما تزال إلى اليوم تتلقى شتى أنواع الدعم العسكري بالسلاح والعتاد والمرتزقة من رعيتها الإقليمية ومسانديها، لتستمر في أسوأ نماذج الحرب بالوكالة التي تستهدف موارد السودان وأرضه. إذا وقف دعم الميليشيا ستتوقف فظائعها وانتهاكات حقوق الإنسان. لقد أسهم في إطالة أمد هذه الحرب التصنيف الخاطئ لها باعتبارها مجرد نزاع على السلطة بين طرفين، ومحاولة غض الطرف عن الحقيقة المجردة لها، وهي أنها تمرد مكتمل الأركان قامت بها ميليشيا ذات تاريخ موسوم بالانتهاكات والفظائع. هذا الخطأ الفادح في توصيف الحرب أعطى الميليشيا الضوء الأخضر لتتمادى في ارتكاب المجازر وتنفيذ العمليات الإرهابية لتدمير المرافق العامة واستهداف تجمعات المدنيين بعد أصبح تهجيرهم قسريا هو النهج المتبع من جانب الميليشيا. السيد الرئيس، في الوقت الذي تحقق فيه القوات المسلحة السودانية بكافة تشكيلاتها مسؤولة بالشعب السوداني بكل فئاته تقدما كبيرا في عمليات دحر الميليشيا واستعادة الأمن والاستقرار في معظم البلاد، فقد بشر فخامة رئيس مجلس السيادة مؤخرا بخارطة طريق حول إدارة الفترة الانتقالية بما في ذلك الحوار الوطني الشامل الذي لا يستثني أحد، وتشكيل حكومة من الكفاءات الحكومية المستقلة لإدارة مرحلة الانتقال وصولا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دوليا وإقليميا يقوم من خلالها الشعب السوداني باختيار من يحكمه. وفي أولى خطوات الحكومة في هذا الاتجاه قد أجازت السلطة التشريعية الانتقالية التعديلات اللازمة على الوثيقة الدستورية لتتسق مع تحقيق أهداف الانتقال. السيد الرئيس، إن انهماك السودان في أولويته القصوى ممثلة في إنهاء التمرد ووقف الحرب واستعادة الأمن والسلام والاستقرار لم ينسيا الأوضاع الكارثية التي يمر بها أشقاؤنا الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك التحديات الحقيقية التي تواجه العمل المتعدد الأطراف فيما يتعلق التعاطي مع التغيير المناخي كأحد عناصر الأزمات والنزاعات، وانعدام الأمن الغذائي وارتفاع معدلات الهجرة والنزوح واللجوء، كما أن معالجة جذور مسببات النزاعات تبدأ بمساعدة الدول الأكثر تضررا من خلال الدمج بين الدعم الإنساني والدعم التنموي وبناء القدرات. ختاما السيد الرئيس، إن حكومة السودان مع آليات حقوق الإنسان ليس موضع مزايدة، وهو تعاون نفخر به لأنه يجسد حرصنا والتزامنا بحماية وتطوير حالة حقوق الإنسان في بلادنا التي ارتكبت فيها الميليشيا المتمردة هذه الفظائع غير المسبوقة، وكذلك فإن آلياتنا الوطنية ممثلة في لجنة التحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني ولجنة ملاحقة وإقامة متابعة الدعاوى الدولية ضد ميليشيا الدعم السريع وقادتها والدول المساندة لها وكافة أجهزة العدالة الأخرى، مواضية في إنصاف الضحايا ومحاسبة كل من انتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ومنع الإفلات من العقاب. وكذلك سوف نعزز تعاوننا أكثر خاصة عبر المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان. شكرا سيد الرئيس. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Andreas S. Kakouris, Deputy Minister of Foreign Affairs of Cyprus. You have the floor, Excellency. Mr. Vice President, Excellencies, it is a privilege and honour to address you today
for the first time as a member of the Human Rights Council and voice our commitment to upholding the responsibilities and duty that come with this role, to safeguard the universality, indivisibility, interdependence and interrelatedness of all human rights, the very principles that shape our shared humanity. Today, we face a world of fragmentation and polarization, the undermining of democracy, pluralism and freedom of expression, the misuse and abuse of technology, the increase in phenomena of gender inequality and violence against vulnerable groups, the impact of climate change on the ability to enjoy human rights, and certainly the multitude of geopolitical challenges. As 2025 marks 3 years since Russia's invasion of Ukraine, we continue to emphasize the need for intensified and coordinated diplomatic efforts aimed at achieving a negotiated settlement to end the war. We reiterate our support for the sovereignty, independence and territorial integrity of Ukraine within its internationally recognized borders. In Georgia, backsliding in the areas of democracy, rule of law and fundamental rights continue, and we are alarmed by the worsening situation in the eastern part of the DRC and the escalating humanitarian crisis in Sudan, where grave human rights violations, including sexual violence, continue to unfold. Cyprus will continue to support a sustainable and lasting peace between Armenia and Azerbaijan, based on the principles of sovereignty, the inviolability of borders and territorial integrity. And we take note of the deployment of 2 teams of the Office of the High Commissioner in Armenia and call on the office to remain seized of the matter. Mr. Vice President, the immediate neighbourhood of Cyprus and the Eastern Mediterranean continues to be affected by upheaval and violations of human rights, but also glimmers of hope. The fall of the Assad regime triggered a series of developments in Syria. What we all wish for is a safe future for all Syrian people by restoring justice and ensuring accountability. A future Syria that embraces the core principles of UN Security Council resolutions, ensuring respect for human rights of all Syrians without discrimination. We welcome the ceasefire hostage agreement in Gaza, which is paramount for ensuring the protection of all civilians under international humanitarian law, releasing all hostages and ending the hostilities following Hamas's terrorist attacks on 7 October 2023 and the outbreak of the war. Its full implementation is also key for regional de-escalation and fostering conditions for a genuine political pathway towards a 2-state solution in line with the UN resolutions. And in Lebanon, we warmly welcome the newly elected government, and we reiterate our position that the people of Lebanon should be further supported in order to ensure stability in the country. Excellencies, despite increased global tensions and threats to the rules-based international order, states have recommitted to multilateralism through the adoption of the Pact for the Future, underscoring the deep interdependence between human rights, sustainable development and peace and security. As such, the achievements of the Human Rights Council deserve not only our acknowledgement, but our steadfast protection. And Cyprus will continue voicing its support for the independent mandate of the High Commissioner and the Human Rights Council, and calling for increased funding for UN human rights mechanisms and respect for the Council's decisions. For its part, Cyprus has substantially increased its voluntary contributions to the Office of the High Commissioner and will continue doing so. Excellencies, as a member of the Council, Cyprus will champion 3 key priorities. We will focus on the rights of the child. We will promote gender equality and combat gender-based violence. And thirdly, to promote economic, social and cultural rights. And during the current session, we will be presenting the triennial resolution on the cultural rights and the protection of cultural heritage. Finally, we will continue to work for the social inclusion of persons with disabilities and older persons. Ladies and gentlemen, for Cypriots, violation of human rights and fundamental freedoms are not theoretical concerns, but lived experiences spanning for more than half a century through the ongoing Turkish military occupation of my country,
which continues to affect all Cypriots, including the displaced, the enclaved and the families of the missing. The goal of the Government of the Republic of Cyprus remains one and only one: the reunification of Cyprus and its people, and to engage without delay in meaningful negotiations to achieve a viable and lasting solution within the agreed framework of a bizonal, bicommunal federation with political equality as defined by the relevant UN Security Council resolutions. We will spare no effort to end the division of our country and to eliminate the ongoing violations of human rights and fundamental freedoms, not only in Cyprus, but as a member of the Council globally. This is our duty, this will be our compass, and I thank you for your attention. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Alessandra Locatelli, Minister for Disabilities of Italy. You have the floor, Excellency. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, let me first extend our sincere congratulations to Ambassador Lauber on his election as President of the Human Rights Council for 2025. It is an honor to address this Assembly today on behalf of the Italian government. The protection and promotion of human rights, the dignity of life and respect for every person are deeply rooted in the constitutional values and history of Italy. They are the most vivid expression of the actions and policies of government that I represent. As Minister for Disability, I help to advance policies of inclusion, the valorization of talents and skills of every person, because if we want to grow as a community, we can no longer afford to leave anyone behind. We must invest in potential and stop looking at limits. We must invest more in universal accessibility and in integrated and personalised response to needs. The dignity of all must be guaranteed through equal opportunities for training and work. The right to participate fully in civil, social and political life must be respected. We must be able to guarantee health responses related to assistance and care without forgetting the importance of social, relational and emotional life in any life context, even in the most complex situation, in line with the UN CRPD. We discussed this issue during the first G7 ministerial meeting on inclusion and disability, which was held in October 2024 in Italy, putting the person at the centre and with concrete commitments for G7 members on 8 priorities codified in its final documents, the Charter of Solfagnano. Italy is committed to ensuring the protection and promotion of human rights, respect for life and equal rights for all. Human rights are universal, indivisible and fundamental to achieving peace and security, justice and sustainable development. Italy has long been active in the Human Rights Council. We are deeply convinced of this crucial role, as well as we are convinced that our great capacity to cooperate, dialogue and take concrete action can significantly contribute to its work. For this reason, we have presented our candidacy to the Human Rights Council for the 2026-2028 mandate. If elected, we will work concretely to prevent and stop conflicts, ensure accountability for international crimes and improve the effectiveness of the Universal Periodic Review mechanism. We will continue to support the fundamental role of special procedures and treaty bodies, promptly condemning human rights violations. Our candidacy is based on clear priorities that reflect both Italy's national experience and our global vision. Among these, we reaffirm our strong commitment to combating racism, xenophobia, intolerance, and all forms of discrimination. Italy will continue to be a strong supporter of gender equality and the full implementation of the Agenda on Women, Peace and Security, recognizing the indispensable role of women in promoting peace and stability.
Special attention will be paid to protecting and promoting the rights of girls and boys, who are often the first to be affected by serious human rights violations, conflicts, and widespread violence. Italy remains steadfast in its fight against human trafficking, working to protect victims at the national and international levels, and remains a strong supporter of the universal moratorium on the death penalty, advocating its complete abolition. Our commitment to human dignity extends to the defense of freedom of expression and the safety of journalists and human rights defenders. Distinguished delegates, Italy's candidacy for the Human Rights Council aims to build bridges and promote dialogue between countries from different regional groups and cultural traditions. We will greatly appreciate your valuable support for our candidacy and reaffirm our unwavering commitment to be reliable, constructive and principled partner in the pursuit of human rights for peace and development. Thank you. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency M. Idaso Rodrigue Bayala, Minister of Justice and Human Rights of Burkina Faso. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Monsieur le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole à l'occasion du segment de haut niveau de la 58e session du Conseil des droits de l'homme au nom de mon pays, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes vives félicitations à son Excellence, M. Jules Glaubert, représentant permanent de la Suisse auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, pour sa brillante élection en tant que président du Conseil des droits de l'homme pour l'année 2025. Monsieur le Président, à l'instar des autres États frères de l'Alliance des États du Sahel AES, le Burkina Faso est engagé dans une lutte contre les terroristes qui orchestrent des attaques lâches et barbares contre les populations civiles qui ne demandent qu'à vivre dignement et librement sur les terres de leurs ancêtres. Les efforts concertés du gouvernement avec l'appui de ses partenaires et la bravoure des forces combattantes ont permis le retour de plus d'1 million de personnes déplacées internes dans leurs localités d'origine au 31 décembre 2024. De même, le gouvernement a adopté plusieurs décrets pour reconnaître le statut de pupille de la nation aux enfants mineurs orphelins, notamment ceux dont les parents membres des forces de défense et de sécurité sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Ces mesures ont permis à plus de 500 pupilles de la nation de bénéficier de la gratuité des soins médicaux, des frais de scolarité. Monsieur le Président, le Burkina Faso reste convaincu que les droits humains demeurent au centre de la réponse durable à apporter à la crise humanitaire. C'est pourquoi mon pays s'évertue de façon continue à outiller les forces armées nationales et les forces de sécurité intérieure, ainsi que les volontaires pour la défense de la patrie, au respect des droits humains dans le cadre de leur mission de sécurisation du territoire et des populations. S'agissant des volontaires pour la défense de la patrie, je voudrais rassurer le Conseil des droits de l'homme que des dispositions sont prises afin que les actions sur le terrain s'inscrivent dans le strict respect des droits humains et de la dignité humaine. De 2022 à ce jour, plus de 627 encadreurs et formateurs de VDP ont été formés et plus de 32 000 VDP sensibilisés. Monsieur le Président, pour allier sécurité et développement, le gouvernement a adopté sous le leadership et la vision de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, plusieurs programmes et actions parmi lesquels l'initiative présidentielle pour l'agriculture en vue d'assurer la souveraineté alimentaire de notre pays et créer au moins 100 000 emplois décents. L'initiative présidentielle pour la santé qui vise à moderniser les infrastructures de santé et améliorer la qualité des soins offerts aux populations en milieu urbain que rural. L'initiative présidentielle pour une éducation de qualité
pour tous, en vue d'améliorer de manière significative et rapide les conditions de l'éducation au Burkina Faso, la bataille de l'eau pour accélérer l'accès à l'eau pour tous. Monsieur le Président, au plan juridique et judiciaire et en lien avec la promotion des droits humains, le président du Faso a signé en janvier 2025 un décret accordant la grâce présidentielle à plus de 1200 détenus. En outre, le Burkina Faso a adopté le 8 novembre 2024 la loi portant amélioration du travail d'intérêt général avec plusieurs innovations, notamment l'érection en peine principale et autonome et à la diversification des types de travaux. De même, la mise en œuvre de la première phase de l'opération Casier vide, initiée par les autorités judiciaires du 20 au 30 janvier 2025, a permis de traiter et de juger 4200 dossiers sur une prévision de 2000. Monsieur le Président, en matière de coopération internationale, le Burkina Faso rassure la communauté internationale de sa volonté de respecter ses engagements internationaux en matière de promotion et de protection des droits humains en adéquation avec les défis liés à la lutte contre le terrorisme et à la crise humanitaire. Monsieur le Président, pour terminer, le Burkina Faso voudrait rappeler que dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, il n'a besoin que d'accompagnement sincère et de la solidarité agissante. Le Burkina Faso demeure convaincu que le Conseil des droits de l'homme est la tribune appropriée à cet effet. Je vous remercie. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Mina Lina Lind, Undersecretary for Global Affairs of Estonia. You have the floor, Excellency. Thank you very much, Mr. Vice President, Excellencies, ladies and gentlemen. It is truly my honor to address this Human Rights Council. Unfortunately, the world based on international law is under increasing pressure, and attempts are being made to undermine values. According to Freedom House, 2024 marked the 18th consecutive year of declining in collective democratic freedoms worldwide, and the 14th year of decline in internet freedom. Our freedoms, the core values of humanity, are under attack. 2 days ago, Russia's full-scale war of aggression against Ukraine entered its 4th year, and Russia's aggression against Ukraine began already in February of 2014. In light of Russia's blatant disregard for international law, the international community must remain steadfast in supporting Ukraine and its people, striving for a just and lasting peace. We should never forget that Ukraine is not the instigator of this war, but the victim of Russia's brutality. History has repeatedly proven that no agreement or deal with Russia stands the test of time. Russia's actions serve no interest other than Putin's regime, not even those of the Russian own people who suffer under repression and suppression. If Russia truly wishes to end this war, it could do so in an instant, a fact that exposes the hypocrisy of the supposed desire for peace. We reaffirm our support for the International Criminal Court in bringing them to justice and ensuring comprehensive accountability for all the atrocities and war crimes committed by Russia's authorities. The perpetrators must not go unpunished. In this regard, the work of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine remains vital. Amid the turmoil, recent news have also brought a glimmer of hope. The ceasefire agreement between Israel and Hamas. There is also hope for Syria. These developments will hopefully pave the way for a broader political process that will bring lasting peace to the region. At this time of escalating conflicts, children face an increasing risk of grave violations of their rights. Children in Ukraine, Sudan, Syria, Gaza, just to name a few, have been stripped of their childhood, deliberately targeted with attacks on schools, hospitals and residential areas, robbing them of safety and security.
Children's rights and needs must be upheld everywhere, including in armed conflicts. Since the start of Russia's full-scale war of aggression against Ukraine, thousands of Ukrainian children have been forcibly transferred and deported by the Russian Federation. The forced deportation of children is not only a crime under international law, it is an attack on the very foundation of human rights. Despite this gloomy reality, there is hope. Last year, at the first Global Ministerial Conference on Ending Violence Against Children, we witnessed encouraging developments in Bogotá, where numerous countries pledged to scale up their efforts to invest in child protection and violence prevention systems. Mr. Vice President, as a digitally advanced society, Estonia is dedicatedly protecting freedom of expression both online and offline. As a co-chair of the Media Freedom Coalition, we focus on strengthening press freedom, combating disinformation, and ensuring the safety of journalists across the globe. Over recent years, we have seen a worrying rise in disinformation, which threatens human rights in a number of ways, jeopardizing our right to health, right to non-discrimination, the right to free and fair elections, and freedom of expression. In this respect, we believe that greater efforts are needed to come up with appropriate responses to counter the spread of disinformation, expose malicious influence activities, and enhance media literacy. Estonia is also currently chairing the Freedom Online Coalition, dedicated to advancing internet freedom. Among our priorities is decreasing the digital divide between the global north and south through sharing our expertise in building digital infrastructure for e-government solutions. Mr. Vice President, on Monday, the Council commemorated the 30th anniversary of the Fourth World Conference on Women and the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action, the most comprehensive expression of states' commitments to gender equality. Unfortunately, the world is still far from achieving the vision of Beijing, and the divide between countries on defending and enhancing the rights of women and girls is widening. It is crucial to intensify our efforts to dismantle systemic barriers to equity and fulfil our commitment to women's rights and gender equality. Estonia remains strongly committed to protecting and promoting human rights of women and girls, including sexual and reproductive health and rights, and advocating for equal opportunities as it brings high returns and contributes to achieving the Sustainable Development Goals. In these darker days for democracy, I would like to highlight the essential role that the civil society and the human rights defenders are playing in the protection and promotion of human rights, despite facing worrying levels of threats, attacks, intimidation and harassment, including in the digital space. We denounce these practices. Excellencies, I would like to reaffirm that Estonia is committed to a stronger multilateral human rights system. We reiterate our continued support for the Office of the High Commissioner for Human Rights and thank the High Commissioner for his tireless efforts in promoting and protecting human rights and in speaking out against human rights violations and abuses. In this context, I want to highlight Estonia's candidature to the Human Rights Council for the term 2026 to 2028. Estonian foreign policy is guided by the imperative that multilateralism is the most effective way to address global challenges, and seeking a seat on the Human Rights Council is compliant with this assumption. We share High Commissioner's conviction that in the time of crisis, human rights offer solutions and the path forward. Allow me to conclude as I began. The attack on our rights is intensifying. As these assaults grow, so too must our commitment to respect, protect and fulfill human rights and fundamental freedoms, democracy and the rule of law. That is what this Council is about, and this is why Estonia is also seeking its membership. I thank you. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Nancy Tembo, Minister for Foreign Affairs of Malawi. Today, Malawi joins the global community in celebrating the 75th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights. This declaration continues to guide our quest for a world where every individual's rights and dignity are respected,
And this occasion provides an opportunity for all of us to renew our commitment to its principles. Malawi stands ready to reaffirm its commitments rooted in our shared vision for a brighter future and a more just world. Towards that end, the government of Malawi makes the following pledges. 1, we commit to actively engage in the United Nations human rights mechanisms, including participation in the Human Rights Council and treaty bodies. 2, we commit to adopt legislation and policies that provide enhanced protection for marginalized groups, Excellencies and distinguished participants, I think we have a technical issue with the video. So we will move on with our speakers list and we will come back to Malawi. Now I have the honor to give the floor His Excellency Mr. M. Tawhid Hussain, Advisor for the Ministry of Foreign Affairs of the Interim Government of Bangladesh. Mr. President, Excellencies, High Commissioner, ladies and gentlemen, it's an honor for me to address this August Council. 55 years ago, Bangladesh was born out of a long struggle against injustice, misrule, discrimination, and oppression. Again in August 2024, our people, particularly the youth, made us free from the shackles of a tyrannic, undemocratic regime, which is being aptly celebrated as the second independence in our society. The collective resolve of the people and the emphatic expression of their aspirations for a just society and a functioning democracy are the fountainhead of inspiration for us to promote and protect human rights and fundamental freedoms for all our citizens, regardless of their race, sex, and religion. Excellencies, the High Commissioner for Human Rights commissioned an independent fact-finding team at the request of the interim government to thoroughly investigate the events of Bangladesh in July and August 2024. Their reports identified extensive and grave human rights violations, including extrajudicial killings, arbitrary arrests, torture, and disproportionate use of force by the erstwhile regime. In order to restore people's trust and confidence and to ensure that the tragic past never recurs in future, Bangladesh, the government is committed to ensure justice and accountability and also initiated core reforms in certain prioritized sectors and formed 15 different independent reform commissions. Already 6 of them, including judiciary, police and electoral reform commissions, have submitted their reform proposals. Now, Honorable Chief Advisor Professor Muhammad Yunus himself is leading a national consensus commission and engaging in consultations with the political parties and other stakeholders to build consensus on the reform proposals. At the same time, the interim government is diligently creating a conducive environment for a genuinely free, fair and credible election. Ladies and gentlemen, our steadfast commitment to human rights and human dignity led us to provide shelter to over 1 million forcibly displaced Rohingyas of Myanmar, despite our limited resources. On top of that, over 80,000 Rohingyas have entered Bangladesh in the last year again due to the armed conflict in Rakhine. The international community must respond duly to protect the Rohingyas from being further victims of human rights violations and ensure sustained efforts for early repatriation of Rohingyas to Myanmar. We hope that the proposed UN high-level conference on Rohingyas in New York this year will provide a clear pathway for the expedited sustainable solution of the crisis. Mr. President, Bangladesh reiterates its call for a permanent ceasefire in Gaza, as well as for the rapid and unhindered provision of life-saving assistance for people in Gaza. We call for an end to Israel's occupation of Palestine and a permanent solution to this crisis
through the establishment of a sovereign and independent Palestinian state along pre-1967 borders with East Jerusalem as its capital. Ladies and gentlemen, for the millions of people living in developing countries, development is one of the most urgent human rights imperatives. Our journey towards development is facing new headwinds, with climate change being the greatest of them all. We believe that Nobel laureate Professor Muhammad Yunus's 3-0 vision, targeting zero poverty, zero unemployment, and zero net carbon emission, can serve as a beacon for the world and help address shared challenges in the protection and promotion of human rights. Mr. President, with all its flaws and limitations, multilateralism is still our best hope to address our common concerns and to chart our path towards shared future. As a Bureau member of the Human Rights Council, we reiterate our strong support to the Council and its other human rights mechanisms for the promotion and the protection of the human rights globally. I thank you. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Adriana Mira, Vice Minister for Foreign Affairs of El Salvador. Señor Presidente del Consejo de Derechos Humanos, señor Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señoras y señores, jefes de delegación, representantes de la sociedad civil, es un honor para El Salvador extender nuestras felicitaciones por la elección del señor Jörg Lauber como presidente del Consejo de Derechos Humanos. Hoy reafirmamos nuestro compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos, así como nuestro decidido respaldo a su mandato y a los trabajos de este Consejo. El Salvador está viviendo un momento histórico de transformación. Bajo el liderazgo del presidente Nayib Bukele, hemos enfrentado grandes desafíos y demostrado que el cambio es posible cuando se actúa con visión, voluntad y compromiso firme hacia el bienestar de nuestra población. Durante años, la violencia debilitó nuestra sociedad. Sin embargo, gracias a la exitosa implementación del Plan Control Territorial, hemos alcanzado un logro que muchos consideraban imposible: convertirnos en el país más seguro del hemisferio occidental. Esta estrategia ha sido complementada con un enfoque integral. En la fase Oportunidades, hemos creado 11 centros urbanos de bienestar y oportunidades llamados cubos, con más de 596,000 visitas registradas de niños y jóvenes, que hoy encuentran espacios sanos y herramientas accesibles para aprender, esparcirse y crecer. Este entorno de seguridad que ahora vive mi país ha generado condiciones propicias para el desarrollo económico y turístico. En 2024, El Salvador recibió más de 3.5 millones de turistas internacionales. Ahora, quienes visitan nuestro país no solo disfrutan de diversos sitios de interés, sino que también participan en eventos de talla mundial, como los Juegos Centroamericanos y del Caribe, torneos de surf, el certamen Miss Universo, lo cual fortalece nuestra economía y proyecta la nueva imagen de nuestra nación. La estabilidad económica es clave para el progreso sostenible. Con el Plan Económico El Salvador, hemos implementado estrategias integrales en alimentación, tecnología y logística. Hemos priorizado la seguridad alimentaria mediante 54 agromercados que ofrecen productos frescos a precios accesibles y hemos exonerado aranceles para 116 productos básicos a fin de aliviar la economía familiar de todos los salvadoreños. En el sector tecnológico, hemos marcado un hito con la creación del primer data center comercial, certificado Tier 3 en el país y una alianza estratégica con Google. Asimismo, una inversión histórica de 1.615 millones en infraestructura logística está transformando nuestra conectividad nacional. Estos esfuerzos han sido respaldados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que refleja la confianza internacional en nuestra estabilidad económica. El Salvador también ha dado prioridad al desarrollo humano, comenzando con la niñez. La ley Crecer Juntos, impulsada de manera decidida por la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, garantiza un desarrollo integral para nuestros niños. Mientras que iniciativas como la Estrategia Nacional del Juego y la Ley Nacer con Cariño
promueven entornos saludables y amorosos para la primera infancia. Hemos remodelado el 100% de las maternidades del país y establecido más de 400 salas de lactancia. En educación, la reforma Mi Nueva Escuela garantiza espacios dignos para el aprendizaje, mientras que el programa Enlaces con la Educación ha cerrado la brecha digital mediante la entrega de herramientas tecnológicas a estudiantes y docentes. Además, hemos otorgado 8.000 becas a jóvenes en situación de vulnerabilidad, facilitando su desarrollo profesional. Programas como Oportunidades y Mi Primer Trabajo han abierto nuevas puertas laborales, mientras que la gira del empleo conecta directamente a empleadores con buscadores de empleo. En el ámbito migratorio, el programa de movilidad laboral ha permitido que más de 14.000 salvadoreños accedan a empleos temporales, brindando así una opción para migrar de manera regular, ordenada y segura. Asimismo, el programa Transformando Vidas facilita la reintegración de las personas retornadas. Tenga la plena seguridad que la administración del presidente Bukele continuará trabajando con determinación y colaborando estrechamente con este Consejo para construir un mundo más justo, equitativo y próspero. Muchas gracias. Thank you. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Olivier Nduhungirehe, Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Rwanda. You have the floor, Excellency. Excellency, Mr. President, ladies and gentlemen, all protocol observed. I wish to begin by congratulating His Excellency Jürg Lauber on his election as President of the Human Rights Council for 2025. Rwanda stands ready to support the work of this Council in promoting and ensuring that human rights are respected universally, provided that they are respected without double standards. Excellencies, over the last 3 decades, global progress has been remarkable. Worldwide, people enjoy longer, healthier lives with greater opportunity than ever before. Yet, amid these advances, the fundamental right to a dignified life remains unfulfilled in many parts of the world. In the Great Lakes region of Africa, for example, the cancer of violent ethnic extremism and genocide ideology has once again re-emerged. Communities continue to be targeted for who they are, how they look, or even which language they speak, which is a grim reminder of the horrors witnessed during the 1994 genocide against the Tutsi in Rwanda. In Eastern Democratic Republic of Congo, hate speech, persecution, lynching, and even acts of cannibalism against Congolese Tutsi have become distressingly commonplace. These government-sponsored crimes against humanity are witnessed throughout the DRC. In South Kivu, Tutsi communities known as the Banyamulenge are bombed in Minembwe by government forces and are subject to unprecedented persecutions in different cities such as Uvira. In Bujumbura, Burundi, they are even rounded up like in the old days and taken to a known destination. In Kinshasa, Congolese Tutsi and even Swahili speakers are persecuted and lynched in broad daylight, while in Ituri, up north, far away from the Rwanda's border, the Hema ethnic group is being slaughtered by the Codeco militia allied to the DRC government and the Islamic State-backed ADF in total impunity. Kinshasa's reckless ethnic politics has created a fertile ground for systematic human rights abuses. Armed groups, including the FDLR, genocidal militia, and the Wazalendo, often bolstered by the complicity of Burundian forces, have perpetrated grave
violations against Congolese Tutsi and other vulnerable communities. In the DRC, hate speech is weaponized as a political tool by figures such as Justin Bitakwira, a personal friend to President Tshisekedi and member of parliament from the majority party, who declared that every Tutsi is, I quote, a natural-born criminal, end of quote, wondering if the God that created the Tutsi are the same that created Congolese. This phenomenon is not new. In 1998, former Vice President and Foreign Minister Abdoulaye Yerodia Dombassi predicted that the Tutsi will face the same fate as Jews in World War II and dehumanized them, calling them, and I quote, vermin and microbes that must be eradicated methodically, end of quote. Just recently, on 28 January 2025, the very day embassies in Kinshasa, including the Rwandan embassy, were being attacked and looted, my colleague, former Minister of DRC, Minister of Foreign Affairs, Therese Wagner, threatened the UN Security Council that without its intervention, and I quote, the streets will take care of it, end of quote, warning that, and I quote again, the street does not have order or temperament, end of quote. Indeed, after her speech, the streets took care of it. The targeting, the killing, and the lynching of Tutsi in eastern DRC, as well as in Kinshasa, intensified. Beyond the targeted killings, Banyamulenge villages in Minembwe, South Kivu, are, as we speak, being bombed by attack drones of the Congolese army. This horror reminds me of the Nturo village in Masisi territory in North Kivu, where 300 homes of Congolese Tutsi were burned down by Congolese militias in October 2023 in broad daylight, while Burundian forces were looking on. All these horrors are well documented and form an alarming pattern. In the last trimester of 2024 alone, the United Nations reported that DRC security organs were responsible for more than 30% of human rights violations in conflict zones. Under the Universal Declaration of Human Rights, all rights and all human beings are equal. Yet, a double standard is evident in the treatment of Tutsi communities in Congo. How can this Council remain silent in the face of such injustice? Excellencies, in light of this worrying situation, Rwanda calls on the Human Rights Council to take immediate and decisive action to halt these persecutions. The suffering of these people cannot be tolerated any longer. Ethnic politics has no place in our region. As its name indicates, we hope that the recently established fact-finding mission on DRC will conduct impartial investigations into these abuses based on facts, the abuses which are currently being politicized by the DRC government with the support of countries and organizations holding vested interests in the region. To conclude, Mr. President, lasting peace in our region requires addressing the root causes of the conflict. It is imperative that all citizens of the DRC receive the full spectrum of human rights and protections to which they are entitled. I thank you. Thank you, Excellency. Now I have the distinct honor of inviting His Excellency Mr. Luc Frieden, Prime Minister of Luxembourg. You have the floor, Excellency. Monsieur le Vice-président, à ce moment critique pour les droits humains et le droit international, le monde a besoin de l'Organisation des Nations Unies
et des valeurs qu'elle représente. Le Luxembourg vient de conclure son premier mandat au sein de ce Conseil. Au fil de ces 3 ans, mon pays a voulu être un membre engagé, actif et solidaire. Un membre qui fonde son engagement sur des principes forts que sont l'universalité, l'indivisibilité et l'inaliénabilité des droits humains. Un membre dont l'action internationale s'inscrit dans le maintien d'un système ancré dans le droit international. Si nous devions avoir appris une leçon du siècle passé, c'est que le droit doit primer sur la force. Malheureusement, ce principe n'est pas appliqué partout. Il y a quelques semaines, je me suis rendu à Auschwitz pour le 80e anniversaire de la libération du camp d'extermination. Ce lieu, gravé à toujours dans l'histoire comme synonyme du manque d'humanité, m'a profondément marqué. 80 années ont passé depuis ces actes inhumains, mais le choc persiste. C'est un lieu de réflexion, mais aussi de réaction. L'histoire jugera au même terme les auteurs de ces actes que ceux qui n'en ont pas appris les leçons. Monsieur le vice-président, l'état du monde nous confronte aujourd'hui à de nombreux défis. La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine continue depuis plus de 3 ans. Depuis 3 ans, un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies mène une guerre d'agression meurtrière contre un pays souverain, violant ainsi l'un des principes les plus fondamentaux de la Charte des Nations unies. Nous exhortons tous les pays d'user leur influence pour faire cesser cette guerre d'agression injustifiable. Les pourparlers de paix doivent être inclusifs et basés sur le droit international afin de garantir une paix juste et durable. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine, rien sur l'Europe sans l'Europe. 1 an et demi à peine après les atrocités criminelles et inacceptables perpétrées le 7 octobre 2023 contre des citoyens israéliens par la Hamas et d'autres groupes armés, la bande de Gaza est en ruine. L'accord de cessez-le-feu et le retour des otages doit à tout prix être respecté et conduire à une cessation durable des hostilités, y compris dans ce contexte, la distribution en toute sécurité d'une aide humanitaire considérablement renforcée dans toute la bande de Gaza à tous les civils palestiniens qui en ont besoin. Tout déplacement forcé de la population de Gaza est inacceptable au regard du droit international humanitaire. Ces situations montrent à suffisance que le monde doit être gouverné par la force de la loi et non par la loi du plus fort. Monsieur le vice-président, depuis sa création en 2006, ce Conseil a joué un rôle dans de nombreux conflits, du Soudan à la RDC, du Myanmar au Venezuela. Un autre exemple est la situation en Afghanistan, qui a largement disparu de nos écrans sur arrière-fond des troubles géopolitiques dont je viens de parler, mais le régime taliban continue à étouffer les femmes et les filles afghanes. La régression démocratique dans de nombreux pays est inquiétante. Le Luxembourg sera toujours du côté de ceux qui se battent pour la liberté, la démocratie et les droits fondamentaux inscrits dans les pactes internationaux des droits. Au Bangladesh, les manifestations d'étudiants ont mené à un renouveau démocratique. En Syrie, la chute du régime Assad donne un nouvel espoir à des millions de Syriens. Il faudra là aussi veiller à ce que les nouveaux dirigeants respectent les droits humains de toutes les communautés et de toutes les religions. Le Haut Commissariat doit accompagner les gouvernements prêts à améliorer leur gouvernance et la protection
des droits humains. Pour cela, il a besoin d'un financement stable et prévisible. Le Luxembourg y participe par son partenariat stratégique avec le Haut Commissariat pour les années 2024 à 2027. Cela dit, il ne s'agit évidemment pas seulement d'apporter un soutien financier, mais aussi d'affirmer nos valeurs pour la défense des droits de l'homme. L'avenir peut sembler inquiétant, mais il n'est pas figé. C'est à nous, en tant que citoyens, en tant que responsables politiques, de façonner l'avenir par nos choix, nos décisions, nos actions. L'ordre international fondé sur le droit, et notamment sur la Charte des Nations Unies, doit être défendu résolument. La dignité humaine, la solidarité et l'égalité de tous les êtres humains sont non négociables. Cet ordre international et l'approche multilatérale fournissent la base pour la paix et partant pour tout progrès en matière économique et sociale. Attelons-nous donc tous avec détermination à la tâche de mettre en œuvre le pacte de l'avenir que nous venons d'adopter, les objectifs pour le développement durable de l'agenda 2030, pour la paix et surtout la dignité humaine. Je vous remercie. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Assad al-Shaibani, Minister for Foreign Affairs and Expatriates of the Syrian Arab Republic. السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان، السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان، أصحاب السعادة والمعالي رؤساء الوفود، الحضور الكرام، تحية طيبة وبعد. لقد عانى الشعب السوري لأكثر من 5 عقود من نظام وحشي استبدادي، وتعرض خلالها لمختلف أنواع القمع والتعذيب والانتهاكات لحقوق الإنسان الأساسية والسياسية والمدنية. واستخدم نظام الأسد خلال 14 سنة البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية والذخائر العنقودية والأسلحة الحارقة ضد المدنيين. وقد تحولت السجون السورية وعلى رأسها سجن صيدنايا العسكري إلى مسارح للتعذيب الجماعي وعمليات القتل الوحشي، إذ روى الناجون قصصا مروعة عن الضرب والصعق الكهربائي والعنف الجنسي والتجويع والتعذيب النفسي، بينما عاشت عائلات المهجرين قسرا كمدا لا يحتمل، مشتتة بين المنافي ولا تعلم إن كان شملها سيلتم يوما ما. ونحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة انتصرت فيها إرادة الشعب السوري، وبدأت شمس الإنسانية تعود إلى سوريا من جديد. أصحاب السعادة، نشكر لكم حرصكم المتواصل على حضور سوريا ومعاناتها أثناء جلساتكم وقراراتكم في الفترة الماضية، واليوم فإننا نؤكد سعينا المستمر لتحقيق حرية وكرامة شعبنا السوري بكل عزم وإصرار. نواجه اليوم في سوريا تحديات متعددة ومختلفة على المستوى الإنساني والسياسي والخدمي والاجتماعي، فقد خلف لنا نظام الأسد جراحا عميقة وتركة ثقيلة، وهناك ثمة 3 فئات لا يجوز لنا أن نغفل عن حقوقها اليوم، وعلينا أن نعمل معا لضمانها وتحقيقها. أولا، حقوق من رحلوا عنا ضحايا جرائم الأسد. إن تحقيق العدالة الانتقالية بحق الجرائم التي ارتكبت في سوريا على مدى العقد والنصف الماضي، وهي جرائم وثقها هذا المجلس نفسه، ليست بالمهمة السهلة. إننا ملتزمون بالسعي إلى العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب، وقد اتخذنا بالفعل خطوات وتدابير في هذا الاتجاه، بما في ذلك على المستوى الدولي. ففي الأسابيع القليلة الماضية وبعد تحرير سوريا، سمحت الحكومة السورية الجديدة للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة التي أنشأها هذا المجلس بدخول سوريا بعد منع النظام البائد من ذلك. واستقبلنا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في زيارة تاريخية إلى سوريا، واتفقنا على خارطة طريق معها، وتم السماح للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بدخول سوريا للمرة الأولى منذ تأسيسها. ونحن نعتزم العمل مع هذه الآلية
بقدر إمكاناتنا لتحقيق عدالة انتقالية تليق بشعبنا. ثانيا، حقوق المفقودين. إن عذاب غياب الأحباب والأبناء وعدم معرفة مصيرهم وحرمان ذويهم من الحزن عليهم أو الاجتماع بهم عذاب شديد لا يطيقه إنسان ولا تحتمله عائلة. لقد تشرفت مؤخرا بلقاء عائلات فقدوا أحبائهم في سجون الأسد حاملين ألما لا يوصف، وهي تجربة للأسف مرت بها كل عائلة سورية. ونؤسس الآن مفوضية عليا للنظر في قضية المفقودين والمختفين قسرا. ثالثا، حقوق الأحياء. بينما نرنو إلى المستقبل نحمل تكليفا جليلا هو ضمان عدم تكرار الفظائع والانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد. فالشعب السوري يستحق وطنا تصان فيه حقوقه ويسمع صوته وتحفظ كرامته. السيدات والسادة، على مدار 14 عاما لم يستطع المجتمع الدولي وقف نزيف السوريين أو الحد من معاناتهم، وقد آن الأوان لوقوفه معنا ودعم كفاحنا من أجل العدالة والكرامة وحقوق شعبنا. وفي هذا المقام أقولها بلا مواربة: لا يصح أن تقف العقوبات عائقا أمام بناء سوريا ونهضة مستقبلها. لقد استند الأساس القانوني لهذه العقوبات إلى نظام الأسد وقمعه، ومع سقوطه لا يوجد مبرر لاستمرارها، فهي تعرقل المساعدات الإنسانية وتفاقم الأزمة الاقتصادية وتزيد من الجريمة وتزعزع الأمن وتمنع عودة اللاجئين. إن المجتمع الدولي أمام فرصة تاريخية ليعيد ثقة السوريين فيه، وهي فرصة محدودة زمانيا وآمل أن تغتنم سريعا. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم وأطلع لدعمكم المطلق لوطن حر ينهض من تحت ركام حرب وحشية وقمع مديد لأحد أكثر الأنظمة السلطوية في تاريخنا الحديث. وشكرا لكم. Thank you. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Zuka Saluvara, Permanent State Secretary for the Minister for Foreign Affairs of Finland. You have the floor, Excellency. Mr. President, Excellencies, distinguished participants, it is an honor to address this Council, a vital body for the promotion and protection of human rights for everyone, everywhere. As Finland has moved on from member to observer, we remain firm in our support to the Council's mandate and the independent work of the OHCHR. Democracy, the rule of law, human rights, gender equality and non-discrimination remain at the core of our policies. Mr. President, in the 18th anniversary of the United Nations, it is imperative that we all recommit to the purposes and principles of the UN Charter and the Universal Declaration of Human Rights. These milestones documents embrace a powerful vision of peaceful coexistence, stability, prosperity and a life in larger freedom worldwide. They spur gender equality, diversity and civic space. They guide us in the fight against racism, anti-Semitism and anti-Muslim hatred. They uphold humanity. They are our promise to future generations. The Council has an important task to ensure this intrinsic link between human rights, peace, security and development. Its actions contribute to a rules-based international order that we need to defend. Mr. President, as the Russian full-scale invasion of Ukraine has entered its fourth year, Finland will continue to work with all stakeholders to hold Russia accountable. We call on this Council to reiterate its resolute commitment to Ukraine's territorial integrity, sovereignty and independence. Finland strongly supports a continued mandate for the Commission of Inquiry on Ukraine, collecting evidence of violations of human rights and war crimes. The international community needs to serve justice to Ukrainians whose lives and hopes Russia has shattered.
The unbearable suffering and loss of lives in Gaza is distressing. Finland welcomes the long-awaited ceasefire and hostage agreement. This Council must support all efforts for a permanent end to hostilities and for advancing the two-state solution to the Israeli-Palestinian conflict. UNRWA must be allowed to fulfill its critical mandate. A peaceful future for Palestinians and Israelis requires a strong commitment to international law and accountability for all violations. Mr. President, in Russia and Belarus, human rights defenders, lawyers, and political opponents operate in a limited civic space, endangering their life and freedom. The so-called presidential elections in Belarus were neither free nor fair. We welcome the attention by the Council to these and many other deeply concerning situations, including in the Sudan, the DRC, and Afghanistan. All states have a duty to adhere to human rights and to cooperate with the UN. In this regard, we reiterate our call on China to engage in cooperation to implement the OHCHR's and treaty bodies' recommendations. The restrictions on civic space in Hong Kong and the situation of ethnic and religious communities, including in Xinjiang and Tibet, continues to be a concern. We would have liked to see our important partner, the United States, to work with us in the Council. Mr. President, women's rights and gender equality are an inherent part of the UN's purposes and principles. So are the rights of all LGBTIQ+ persons. They enable peace, security and development. We also have to rekindle the 1995 spirit of Beijing. Women and girls have the right to make decisions about their bodies, lives and futures. We must also act firmly against sexual and gender-based violence online and offline. And we must fight violence and discrimination against sexual and gender minorities. Finland supports the Council's cooperation with women human rights defenders. Let us be determined in our support of Afghan women and girls, as well as the LGBTIQ+ community. We are facing an unprecedented persecution by the Taliban. To conclude, Mr. President, Finland has good experiences of dialogue and cooperation for human rights in this Council. We look forward to continuing on this path with all states, the OHCHR, human rights defenders, civil society and other stakeholders. In advocating for human rights globally, Finland is always ready to address also its own situation. We have submitted to the Council a mid-term report on the implementation of UPR recommendations. We welcome any feedback in this regard. Thank you. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Gabiza Grigaitis-Dogarty, Vice Minister for Foreign Affairs of Lithuania. You have the floor, Excellency. Mr. President, Excellencies, distinguished colleagues. 80 years ago, the UN Charter was signed, founding the United Nations. It embodied the agreement to maintain international peace and security, to respect human rights and uphold international law. However, today we all witness horrifying humanitarian consequences of 3 years of ongoing Russia's full-scale, unprovoked aggression against Ukraine. Russia, a permanent member of the UN Security Council, aided by Belarus, Iran, North Korea and others, has brought back aggression to the European continent in total disregard for international law, at the core of which stands the UN Charter. Russia continues to deliberately attack thousands of innocent civilians, including children, and cause wide-scale destruction of Ukraine's civilian, critical and energy infrastructure. Every day, numerous international crimes are committed by Russia. Widespread and systematic torture of civilians and prisoners of war, extrajudicial executions,
arbitrary detention and sexual violence, unlawful forcible transfer and deportation of Ukrainian civilians, including children. The fate of transferred or deported children also includes the illegal adoption, indoctrination and militarization with genocidal aim of erasing the national Ukrainian identity. There can be no just, lasting and sustainable peace without holding Russia's political and military leadership accountable for international crimes, including the crime of aggression against Ukraine. We, the international community, have collective responsibility to restore credibility of international law and combat impunity in order a strong legal precedent is set for the future. We urge all states to step up efforts to establish strong and effective special international tribunal that enjoys broad cross-regional support and is empowered to bring real justice for the crime of aggression against Ukraine and ensure accountability of those having the greatest power. Excellencies, the UN Special Rapporteur on the human rights situation in Russia has confirmed that repression at home goes hand in hand with Russia's aggression abroad. Human rights violations in Russia against its own population have increasingly intensified since aggression against Ukraine. Systemic, violent crackdown on civil society, independent media, human rights defenders, lawyers, and persons belonging to minorities helped Putin to create an environment in which human rights and human dignity are completely disregarded. The situation in Russia deserves more international attention and should remain high on the Human Rights Council agenda. Another example of massive and systematic human rights violations is Belarus, where Lukashenko recently reappointed himself president for the 7th term in a row. Intimidation, repression and persecution of Belarusians at home and in exile have reached unprecedented levels, possibly amounting to crimes against humanity. More than 1,200 political prisoners remain behind the bars in Belarus and are subjected to torture and other ill treatment. We call for the immediate and unconditional release and effective rehabilitation. Alongside brutal repressions against Belarusians, Lukashenko also willingly continues to enable Russia's aggression against Ukraine. He also does not shy away from exploiting the already vulnerable migrants and instrumentalizes them for political purposes. Belarusian authorities must be held accountable for international crimes they have committed. Lithuania has referred the situation in Belarus to the International Criminal Court concerning alleged crimes against humanity, including forceful deportation, and we call on other states to join our referral. Distinguished audience, we are also seriously concerned about the general downslide in the protection of human rights and the pushback against universally agreed human rights standards. We regret the rapidly deteriorating human rights situation in Georgia, a current member of the Human Rights Council. Georgian authorities resort to threats, excessive use of force, unjustified arrests, and delayed legal proceedings against its citizens who exercise the rights to freedom of peaceful assembly and freedom of expression. This raises into question Georgia's adherence to its international human rights commitments and requires an adequate response from the Council. Lithuania also deplores the serious human rights situation in Afghanistan, especially that of women and girls, amounting to gender persecution. We also reiterate our serious concerns about consistently lamentable situation of human rights in North Korea, Iran and China. We also expect a swift and full implementation of ceasefire agreement in Gaza with permanent end of hostilities and release of all the hostages. Mr. President, distinguished colleagues, after 80 years, we find ourselves in an alarming situation again.
It is our collective responsibility to recommit to the UN Charter and full respect for human rights, democracy and the rule of law. Lithuania remains firmly committed to upholding the universality, indivisibility and interdependence of all human rights, democracy and the rule of law. We have always regarded these universally adopted values and principles as an indispensable prerequisite for peace, security, freedom and prosperity. Lithuania is open to cooperation for the protection of the rule-based international order and supports all efforts to ensure accountability for breaches of international law. Only by working together we can ensure that human rights can be enjoyed by everyone and that no one is left behind. Thank you. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Charles Jose, Under-Secretary for Multilateral Affairs and International Economic Relations at the Department of Foreign Affairs of the Philippines. You have the floor, Excellency. Mr. President, Excellencies, almost 8 years ago, the Philippines stood together with 50 other nations to enshrine human rights and international law as foundational principles of the United Nations. We carry this legacy with a deep sense of responsibility and an unwavering commitment to multilateralism. Each nation has a stake in upholding the UN Charter and the Universal Declaration on Human Rights, as we endeavor to find enduring solutions to the dire humanitarian and human rights situations in Gaza, Ukraine, Myanmar, and South Sudan. We support all efforts to restore peace, uphold human dignity, and bring hope to communities in the midst of conflict. We have to foster solidarity and rebuild trust in multilateralism and the United Nations. They remain the most important vehicles for global dialogue and cooperation to address challenges that transcend borders and generations. We stand for constructive dialogue and cooperation on human rights. We are a partner for rights-based development, a champion for equitable and just outcomes, and an advocate for inclusive and enduring solutions. We believe that national ownership of human rights promotion is key to sustainability. It empowers actors on the ground. It achieves more lasting impact. In any place and in all circumstances, women are important stakeholders in promoting human rights. True to our role as one of the framers of the Convention on the Elimination of Discrimination Against Women, we have advanced gender equality and women's rights. We will not waver in sustaining the gains we have collectively achieved under the Beijing Declaration and Platform of Action. The International Conference on Women, Peace and Security we hosted in Manila in October 2024 amplified the role of women and youth in building and sustaining peace worldwide. We will work with like-minded states in taking forward the General Assembly's decision last year on the protection of the rights of older persons. We believe in the necessity of a legally binding instrument that addresses normative gaps and duly recognizes older persons as rights holders. As a country vulnerable to climate risks, we believe that climate action is obligatory, not optional. Here in the Council, the Philippines works with similarly situated countries, especially small island developing states, in advancing climate justice as a human rights imperative. We welcome the advisory opinion of ITLOS and ICJ proceedings on states' legal obligation to combat climate change. We are privileged to host the board of the Loss and Damage Fund, a critical mechanism for equity-based climate finance. We urge developed partners to scale up climate action in line with the UNFCCC and its Paris Agreement. The Philippines will continue to lead efforts in shaping a human rights-based framework for disaster response, including a treaty on the protection of persons in the event of disasters. We call for renewed efforts
to protect the rights of migrants everywhere. We need more dialogue to strengthen global frameworks that ensure safe, orderly, and regular migration for all. Last July 2024, the Council adopted the Philippine-led resolution on seafarers' rights, recognizing the indispensable role of seafarers in keeping global supply chains running. I am pleased to announce that the Philippines will organize an international conference in September this year to heed that resolution's call for enhanced protection of the human rights of all seafarers at all times. We believe that open, accountable, and transparent governance is vital to the realization of the SDGs and all human rights, including the right to development. Early this month, the Philippines hosted the 2025 Open Government Partnership Asia-Pacific Regional Meeting. We witnessed a vibrant space where states and CSOs shared visions on how citizens become true stakeholders in shaping their future. Here in the Council, as in the UN system, the Philippines stands tall alongside the pathfinders and bridge builders among nations, in vying for a non-permanent seat in the United Nations Security Council for 2027-2028 and the Human Rights Council for 2028-2030, we lean on our long and deep tradition of forging consensus and building partnerships in the multilateral arena. This has been the ethos of our diplomacy as a founding member of the UN and as an early advocate of the Universal Declaration on Human Rights. Thank you. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Sergei Vershinin, Deputy Minister of Foreign Affairs of the Russian Federation. You have the floor, Excellency. Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, 2 с небольшим месяца отделяют нас от празднования 80-летия Великой Победы над нацизмом. Память о подвиге представителей всех стран, мужественно сражавшихся против фашизма и милитаризма, должна жить в наших сердцах. Речь идет о нашей общей победе, которой мы не только вправе, но и обязаны гордиться. В интересах сохранения исторической памяти и закрепления значения итогов Второй мировой войны для образования современной системы международных отношений Россия совместно с группой единомышленников внесла на рассмотрение текущей 79-й сессии Генассамблеи ООН проект резолюции «80-я годовщина окончания Второй мировой войны». Он предусматривает проведение в течение 2-й недели мая 2025 года специального торжественного заседания Генассамблеи ООН в память обо всех жертвах этой величайшей трагедии. Призываем делегации всех государств войти в число соавторов данного документа и поддержать его принятие. В преддверии 80-летия победы во Второй мировой войны все острее проявляется проблема переписывания истории в угоду политическим и конъюнктурным целям. С сожалением приходится констатировать, что не все государства сумели искоренить наследие нацистского и милитаристского прошлого. В отдельных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами в честь борцов с нацизмом и фашизмом в годы Второй мировой войны. Проводятся марши бывших эсэсовцев и их современных почитателей. В качестве своеобразной замены снесенных мемориалов появляются памятники в честь тех, кто на практике реализовывал теории расового превосходства. В целях противодействия таким негативным тенденциям Россия регулярно вносит на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН резолюцию «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Данный документ уже 20-й раз был одобрен большинством государств в декабре прошлого года. Против этой резолюции традиционно голосует Украина, сама понесшая чудовищные потери в годы Второй мировой войны, а сегодня в худших нацистских традициях объявившая своей очередной целью истребление в стране всего русского.
Русский язык, а значит и миллионы его носителей, продолжают подвергаться на Украине множественной дискриминации. Его использование де-факто запрещено во всех сферах жизни. Тем, кто решится говорить на родном языке, грозят штрафы, административное преследование, нападки националистов, вплоть до физического насилия с их стороны. В связи с запредельным уровнем русофобии на Украине наши соотечественники, а также все, кто связан с Россией или замечен в симпатиях к ней, подвергаются политическим преследованиям. Любые попытки выражения позиции, отличной от официальной линии киевского режима, жестко подавляются. Запрещена деятельность оппозиционных партий, чьи собственность, финансы и прочие активы изымаются в пользу киевских властей, а руководство подвергается уголовному преследованию. На абсолютно новый по циничности и лицемерию уровень вышла борьба Киева с канонической украинской православной церковью. Ежедневно фиксируются многочисленные случаи поджогов и вандализма в храмах, их силового захвата, актов запугивания, угроз и физического насилия в адрес клира и прихожан. Вступивший в силу 23 сентября 2024 года закон о защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций создал на Украине юридический механизм для полного запрета канонической церкви и лишает миллионы православных верующих возможности исповедовать свою религию. Многолетнее игнорирование международными правозащитными структурами систематического и злостного нарушения режимом Зеленского основополагающих прав человека, разгула на Украине неонацизма и русофобии привело к тому, что он с такой же легкостью нарушает и нормы международного гуманитарного права. Боевики украинских вооруженных формирований используют мирных граждан в качестве заложников и живого щита, подвергают их целенаправленным обстрелам, пытают, убивают военнопленных и гражданских лиц. Вскрывшиеся недавно зверства украинских неонацистов в отношении жителей Селидова в Донецкой Народной Республике, Русского Поперечного в Курской области и на других территориях, оказавшихся под их контролем, служат ярким тому доказательством. Призываем Совета ООН по правам человека, Верховного комиссара ООН по правам человека, возглавляемое им управление, дать должную оценку преступным действиям киевского режима и катастрофически деградирующей правозащитной ситуации на Украине. Вопрос борьбы с дискриминацией по национальному, этническому, расовому, религиозному и языковому признакам остается актуальным и для целого ряда других государств. В странах Прибалтики до сих пор не ликвидирован позорный феномен негражданства. Там продолжают под надуманными предлогами преследовать и высылать этнических русских, которые считают эту страну своей родиной, где они обрели семьи, воспитывают внуков. Многие другие государства коллективного Запада продолжают курс на оголтелую русофобию, отмену российской культуры, закрытие российских СМИ и печатных изданий, а также запрет на использование русского языка. Обширная фактологическая база на этот счет содержится в регулярно публикуемых МИДом России докладах о ситуации с правами человека в отдельных странах мира, и мы призываем всех ознакомиться с этими документами. Надежное обеспечение прав и свобод человека несовместимо с двойными стандартами. Государства, провозгласившие себя в одностороннем порядке лидерами демократии, присвоили себе право навязывать другим странам чуждые для них модели политического и общественного развития, системы ценностей и взглядов. Взятый ими курс на замену общепризнанных принципов международного права собственным миропорядком, основанным на правилах, уже привел к существенному обострению геополитической ситуации, и свидетельством этому являются множащиеся по всему миру конфликты. В этом плане сфера поощрения и защиты прав человека не является исключением. Обвинительная правозащитная риторика, в том числе в виде так называемых страновых резолюций, все чаще используется в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела суверенных государств, введения нелегитимных односторонних принудительных мер, а зачастую и смены неугодных правительств. Такая порочная практика ведет к росту конфронтации в международных отношениях и в конечном счете сужает возможности рядовых граждан реализовывать свои права. СПЧ просто обязан занять четкую позицию в отношении этой противоправной политики. В этом контексте Российская Федерация поддерживает мандат специального докладчика Совета по вопросу о негативном воздействии односторонних принудительных мер на осуществление прав человека и готова оказывать этому мандату необходимое содействие. Господин председатель, в апреле 2022 года неконсенсусным,
продиктованным политическими мотивами, решением Генеральной Ассамблеи ООН полномочия членства Российской Федерации в СПЧ были приостановлены. В этой ситуации мы предпочли не прекращать взаимодействие с Советом, как это делают сейчас США и некоторые другие государства. Мы по-прежнему рассматриваем СПЧ в качестве ключевого межправительственного правозащитного органа системы ООН, продолжая активно участвовать в его работе в качестве наблюдателя. Вместе с единомышленниками Россия будет добиваться того, чтобы Совет соответствовал своему изначальному предназначению, служил платформой для развития конструктивного, равноправного и взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества и способствовал укреплению международного режима соблюдению прав человека в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН. Мы призываем все государства объединить усилия для достижения именно таких целей. Спасибо. Thank you, Excellency. It's now time to come back to Malawi. I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Nancy Tembo, Minister for Foreign Affairs of Malawi. President of the Council, esteemed High Commissioner, Excellencies and distinguished delegates, I am pleased to address the Council today on behalf of the people and government of the Republic of Malawi, under the leadership of His Excellency, President Dr. Lazarus Makathi Chakwera. 80 years ago, amidst widespread devastation, destruction, and loss of lives, the United Nations Charter was adopted with a solemn pledge to save succeeding generations from the scourge of war. Thus began the quest to establish a rules-based international order, founded on the principles that all human beings are born free and equal in dignity and rights. The pursuit of universal equality and dignity continues now more than ever. We now have devastating conflicts, entrenched poverty, deeply rooted racism, and unfair trade and financial systems. Malawi firmly believes in multilateralism and recognizes that effective international institutions remain the most viable means for collectively addressing global challenges. In this regard, we continue to play a constructive role within regional and international frameworks such as the African Union and the United Nations. As a member of the Council, Malawi remains firmly committed to being a pragmatic and consistent voice for the promotion and protection of human rights. We strongly believe in the Council's critical role within the international human rights architecture. As a responsible member of the global community, we will continue to play our part in ensuring its relevance and effectiveness. The promotion, protection, and respect for human rights begins with the primary responsibility of states to establish strong legal and institutional frameworks that enable their people to fully enjoy their rights and freedoms. With this understanding, Malawi has progressively strengthened its constitutional foundation by reviewing and enhancing its legislative, institutional, and policy frameworks to ensure that all citizens effectively enjoy their rights. We have placed significant emphasis on the social and economic development of our people through adoption of Malawi 2063. This is our long-term development plan inspired by 23rd Agenda for Sustainable Development and African Union Agenda 2063. In line with the vision, the Malawi 2063 plan is a decisive step toward liberating our people from economic stagnation, oppression, discrimination, and marginalization, ensuring tangible progress in their well-being by focusing on industrialization, agricultural commercialization, and urbanization, and by empowering our youth
and smallholder farmers, we are committed to transforming Malawi into a self-reliant middle-income nation. In September this year, Malawi will hold general elections, marking another milestone in our democratic journey. The path to democratic maturity has taught us invaluable lessons about the importance of respecting the will of the people. In this regard, we pledge as a government to take all necessary measures to ensure free, fair, and credible elections. As reaffirmed during the UDHR 75 high-level event in 2023, Malawi remains committed to clearing its backlog of state party reports to both the United Nations and African Union by the end of 2025. Additionally, we look forward to the fourth cycle Universal Periodic Review in November this year, while continuing to engage constructively with human rights mechanisms at both UN and the AU. In conclusion, we reaffirm our commitment to being a constructive and engaged member of the international community within the framework of the African Union and the United Nations. We strongly believe that the shared values of humanity will guide us not to look east or west, but to look forward. I thank you all. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Enrique Javier Ochoa Martinez, Undersecretary for Multilateral Affairs and Human Rights of Mexico. You have the floor, Excellency. Muchas gracias, señor presidente. A 76 años de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el mundo enfrenta serios retrocesos, como el auge de la discriminación y el racismo sistemático. En algunas latitudes continúa la represión de las mujeres, de las minorías sexuales, y se niega el acceso de millones de niñas a la educación. Presenciamos, pues, un embate contra los derechos humanos. Esta crisis se ha visto exacerbada por el resurgimiento de conflictos armados, en los cuales las principales víctimas han sido civiles inocentes. Aunado a ello, en 2024 se registraron las temperaturas más altas en la historia, desplazando a millones de personas, generando nuevas tensiones y retos en materia de derechos humanos. A pesar de las grandes expectativas que depositamos hace casi 20 años en este Consejo y a pesar de ciertos avances, es necesario reconocer, nos hemos quedado cortos. En México vivimos un momento de transformación profunda al que denominamos humanismo mexicano, un cambio de modelo de desarrollo del país para que nadie se quede atrás. Este modelo funciona porque tiene un profundo arraigo en los principios que defendemos: la democracia, la libertad, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como nuestra irresoluta condena al clasismo, al racismo, al machismo y a cualquier forma de discriminación. Como miembro del Consejo de Derechos Humanos, nuestro país asume la responsabilidad de contribuir activamente al fortalecimiento de mecanismos internacionales que garanticen el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos en todo el mundo. Señor presidente, la migración se encuentra profundamente ligada a la historia de la humanidad. Cada año, millones de personas migran. La minoría de ellas recurren a canales irregulares. Sin embargo, desafortunadamente, estos casos reciben toda la atención mediática, que distorsiona la percepción de la migración, debilita su gobernanza y alimenta discursos de odio con fines políticos. Los migrantes, independientemente de su condición migratoria, realizan aportaciones sustantivas a sus países de acogida, subsanando los déficits de mano de obra. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID,
los migrantes fueron cruciales para mantener la economía de una buena parte de los países que hoy violan sus derechos. Este órgano, señor presidente, no puede permanecer indiferente y debe exponer y prevenir estas violaciones. México es uno de los países con más solicitudes de asilo a nivel mundial y es origen, destino, tránsito y país de retorno de migrantes. Hacemos un llamado para que cualquier retorno de personas migrantes cumpla con el derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos y respete el interés superior de la niñez, el principio de no devolución, las garantías procesales y la prohibición de expulsiones colectivas. Como segundo punto, quiero subrayar nuestra profunda preocupación por la proliferación de armas ilegales en el mundo. En México ingresan al año de manera ilícita alrededor de 200,000 armas de fuego provenientes de Estados Unidos. Consciente de la gravedad de este fenómeno, mi país ha impulsado acciones para que las empresas fabricantes y tiendas de armas asuman su responsabilidad por el desvío de estas armas a grupos delictivos para cometer atrocidades. En el marco del Tratado sobre el Comercio de Armas, expusimos claramente el vínculo del desvío de las armas y la violencia basada en género. Resulta evidente que se requiere de mayores controles para la producción y la venta de las armas. Es necesario que este Consejo se exprese de manera contundente sobre este tema. Señor presidente, este Consejo tampoco puede permanecer indiferente ante los preocupantes retrocesos en materia de igualdad de género y la adopción de políticas restrictivas que vulneran los derechos de las mujeres. La igualdad de género es un imperativo ético, un pilar fundamental para el desarrollo y la justicia social. Este año conmemoramos en México el Año de la Mujer Indígena para reconocer sus múltiples contribuciones a nuestra sociedad. Bajo el liderazgo de nuestra primera mujer presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, se creó la primera Secretaría de las Mujeres para transversalizar la perspectiva de género en todo el actuar de nuestro gobierno. Hemos avanzado en la despenalización del aborto, ampliando el derecho a los derechos reproductivos. Hemos también reducido la brecha de género en el empleo formal y combatido la violencia política. No obstante, reconocemos, persisten desafíos como la brecha salarial. Es fundamental que el Consejo redoble esfuerzos para asegurar que todas las personas, en especial mujeres y niñas, puedan vivir libres de violencia, ejercer su autonomía y participar plenamente en la sociedad. Para concluir, señor presidente, México reafirma su compromiso con una agenda de derechos humanos centrada en la dignidad de las personas. Instamos a este Consejo a acompañar a los Estados a construir sociedades más justas e inclusivas. Muchas gracias. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Madame Imelda Sabushimike, Minister for National Solidarity, Social Affairs and Human Rights. You have the floor, Excellency. Au nom de Dieu le Tout-Puissant et Miséricordieux, Excellence, Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, permettez-moi de vous exprimer mes chaleureuses félicitations pour votre brillante élection à la présidence du Conseil des droits de l'homme. Je vous souhaite plein succès. Monsieur le Président, le Burundi est un pays traditionnellement attaché aux droits de l'homme. Nous retrouvons ceci non seulement dans les interdits dont notre culture se sert pour éduquer et socialiser les enfants, mais également dans les principes burundais de protection de l'environnement, faisant du respect de l'être humain une valeur qui va toujours de pair avec le respect du vivant. La promotion et la protection des droits de l'homme
constitue donc une grande préoccupation du gouvernement du Burundi. Nous voudrions profiter de cette tribune pour annoncer solennellement l'organisation en cours et la tenue au mois de mai et juin 2025 des élections législatives. Le financement complet du processus électoral par les ressources nationales témoigne de la volonté du peuple burundais de s'approprier définitivement les valeurs démocratiques. Toutes les parties prenantes sont mobilisées et impliquées dans le processus électoral. Nous n'avons pas donc aucun doute qu'elles seront équitables, justes, libres, démocratiques, transparentes et se dérouleront dans la paix et la sécurité. Maintenant que toutes les bases d'une démocratie renforcée sont là et que le Burundi est stable et paisible, le Burundi n'a d'autre ambition que d'accélérer le développement. Le Burundi est ainsi en train de s'équiper pour sortir du cercle vicieux de la pauvreté. Le gouvernement s'attelle à renforcer le paysage économique et institutionnel pour stimuler les performances dans tous les secteurs d'activité de la vie nationale. Notre vision est de faire du Burundi un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Pour y parvenir, nous avons réalisé un recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage au mois de septembre 2024, qui permettra au pays et à ses partenaires d'avoir une référence statistique fiable pour planifier le développement du pays et améliorer considérablement le niveau de vie des Burundais. Seulement, les obstacles ne manquent pas. En effet, de janvier à mai 2024, mon pays a fait face aux conséquences liées au changement climatique avec des pluies torrentielles et la montée des eaux du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi, occasionnant des dégâts matériels et humains énormes et le déplacement de la population. Malgré tous les obstacles visibles et invisibles, nous sommes déterminés à faire en sorte que, en 2040, chaque Burundais atteigne un niveau d'autonomie économique qui lui permet de vivre heureux et épanoui. La sécurité alimentaire et la protection sociale pour tous étant notre priorité nationale. Les droits de l'homme posent aussi de bonnes décisions juridiques et politiques. Pour désengorger les prisons et assurer une amélioration de la situation carcérale, le président de la République du Burundi vient d'accorder la grâce présidentielle à 5 442 détenus sur une population carcérale de 13 211 prisonniers des différents centres pénitentiaires, soit plus de 41% de la population carcérale. Bien plus, le Burundi pratique aujourd'hui la peine alternative de travail d'intérêt général. Rappelons également que le Burundi a reçu un classement officiel de niveau 2 selon le bureau du département américain chargé de surveiller et de combattre la traite des personnes et a maintenu cette position dans le rapport 2024 de l'évaluation annuelle, figurera désormais parmi les pays les plus avancés de la région en matière de lutte contre la traite des êtres humains. Notre objectif est désormais d'atteindre le niveau 1. Monsieur le Président, distingués délégués, au regard de la coopération régionale, nous nous réjouissons de la présidence, aussi bien du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA en sigle, et du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région par son Excellence le président de la République du Burundi, général-major Evariste Ndayishimiye, et de sa récente élection à la vice-présidence de l'Union africaine.
et nous référant au sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté est-africaine et la communauté de développement de l'Afrique australe, nous exprimons notre préoccupation face à la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, due à l'inclusion du mouvement rebelle M23, appuyé par les forces rwandaises, laquelle a entraîné des pertes énormes en vies humaines et de souffrances inimaginables pour les populations, en particulier les femmes et les enfants. Un comportement dit tout. À nous de rappeler ici que le Rwanda n'a pas le monopole de la protection de Tutsis, en tout cas pas au Burundi. Nous saisissons cette occasion pour exprimer, au nom du gouvernement du Burundi, nos condoléances à la République démocratique du Congo pour la perte de vies humaines. Le gouvernement du Burundi demande une cessation des hostilités et un cessez-le-feu immédiat, le rétablissement des services publics essentiels et des voies d'approvisionnement en denrées alimentaires et autres produits de base essentiels, afin que soit assurée l'aide humanitaire de base à la population, le respect de l'intégrité territoriale et la résolution pacifique des conflits par biais des processus déjà établis. Pour conclure, mon pays, le Burundi, réitère déplorer de figurer sur l'agenda de ce Conseil depuis 10 longues années et dénonce encore une fois les divers rapports servis à ce Conseil, faisant référence aux allégations non vérifiées et politiquement orientées à d'essayer de ternir l'image du Burundi et des institutions nationales démocratiquement élues. L'actualité qui prévaut aujourd'hui dans notre région des Grands Lacs nous donne en fait raison, car faisant écho à nos incessantes interpellations devant les instances internationales, dont ce Conseil, pour qu'une lecture juste de la situation des droits de l'homme qui prévaut au Burundi soit lue. Nous osons respecter que les États membres de ce Conseil vont à cet égard se prononcer objectivement au mois de septembre prochain en dénonçant la résolution de mandat pays sur le Burundi. Mon pays, le Burundi, saisit cette opportunité pour réaffirmer son engagement à prendre sa part, toute sa part, dans la construction d'un ordre mondial basé sur la règle de droit et monde pacifique, équitable et prospère et respectueux des principes de droits de l'homme et de la Charte des Nations Unies. Merci pour votre aimable attention. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Jakub Wisniewski, Under-Secretary of State at the Ministry of Foreign Affairs of Poland. You have the floor, Excellency. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, it feels like the 19th century again. We hear views that stopping wars matters above else, even if it means rewarding aggressors. That expediency and self-interest trumps moral clarity and adherence to values. The notion that a dog-eat-dog world is an inescapable reality, a natural state of global affairs, is a deeply flawed and dangerous premise. According to such thinking, it is natural that Bashar al-Assad, having ruined his country and killed thousands of people, finds safe refuge in Moscow. It imputes that Syrian people have no claim to seek justice. All over Africa,
Russia, the colonial power, provides security to military juntas that have overthrown legitimate democratic governments. People like Russian Alexei Navalny die in prisons to be forgotten 1 year after. Is this a new normal we are to accept? Such self-defeating logic would undermine this very forum. If universality of human rights applies to some countries but not others, if big powers have the right to carve up their spheres of influence, if neo-colonialism is the rule of the game, what purpose do forums like the Human Rights Council serve? Why meet here and revoke the Universal Declaration of Human Rights? Poland, holding the EU presidency, opposes such relativism. We are here to speak in the name of people who were given no choice, those whose homes and livelihoods have been destroyed, whose children have been kidnapped, whose right to self-determination has been denied. We are giving the voice to human rights defenders in exile, to political prisoners in Russia and Belarus. We remember crimes committed by Russian troops in Borodyanka, Bucha, Irpin, Mariupol, and many other places across Ukraine. The Commission of Inquiry on Ukraine, established by this very Council, reported that war crimes have been committed in Ukraine. Willful killings, torture, rape, and other forms of sexual violence, all used and condoned by Russian authorities against civilians, women, children, persons with disabilities, prisoners of war, and now all documented, thanks to the hard work of the Office of the High Commissioner for Human Rights. Ladies and gentlemen, we live in the times of propaganda, misinformation, and deceit. Bloody invasions are called euphemistically disputes or conflicts. According to RuWiki project, run from Moscow, atrocities in Bucha committed in 2022 are just Western disinformation. The Sputnik television network efficiently distributes lies in 30 languages. Even within these walls, we hear untruthful and misleading statements designed to shift the blame for the war, as if it was victims' fault to defend their territory. There is no lasting peace without truth and justice, ladies and gentlemen. I quote, "Everyone has the right to life, liberty, and security of person. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. The Universal Declaration of Human Rights does not provide if or but, does not offer loopholes. There is no way to stretch these rules. The relevance of this forum depends on us, the United Nations member states. We will make it or break it. The choice is ours." Thank you very much. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Roos Jalichandra, Vice Minister for Foreign Affairs of Thailand. You have the floor, Excellency. Mr. Vice President, last September, the international community pledged bold actions at the United Nations General Assembly to build a future where everyone is protected and can prosper. However, challenges remain. Escalation of conflicts lead to serious violations of international human rights and international humanitarian law, place those already vulnerable in an even more difficult and at-risk situation, which call for renewed commitments and redoubled efforts to promote and protect human rights and human dignity of all persons without discrimination. At home,
Thailand continues to further strengthen our legal infrastructure and implement changes to ensure that everyone can fully enjoy human rights according to international human rights standards. In the past year, Thailand ratified the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance and withdrew the reservation to Article 22 of the Convention on the Rights of the Child. We also adopted policies to expedite nationality acquisition for almost 500,000 stateless persons, as well as enact relevant laws to better guarantee gender equality and equal rights of all. On the international front, multiple challenges lie in front of us. International human rights mechanisms and the Human Rights Council must therefore be able to respond in a timely manner to current and emerging global issues that could put human rights at risk. Climate change has an increasing and severe impact on human rights. It caused displacement of people, in particular those in vulnerable situations, and undermines the right to food, water, sanitation, physical and mental health, and importantly, housing. Post-disaster pandemics and preparedness for future pandemics must be part of our efforts to be more effective and responsive as we underscore the right to health. Moreover, benefits of digital technology also come with digital risk and cybercrime, including transnational scamming and trafficking in person, which requires countries and all relevant parts of the society to work closely together to tackle them. To protect present and build a better as well as safer future for younger generations, we need an effective and functioning multilateralism. To achieve this, all need to move beyond polarization, fragmentation, and withdrawal. Instead, international solidarity and constructive engagement and dialogue are imperative if we are to keep faith, rebuild trust, and promote confidence in order to realize benefits and tangible results of multilateralism. Strengthening and equipping multilateral institutions and international human rights mechanisms with adequate resources will ensure that our systems are ready and resilient to shocks and challenges. Advancing technical cooperation and capacity building also promotes goodwill and spirit of helping each other, which in turn support prevention work and close gaps in implementation for the benefits of our people. Thailand is honored to serve as a member of the Human Rights Council for the term 2025 to 2027. We stand ready to work with all partners and stakeholders, including the Office of the High Commission for Human Rights, treaty bodies and special procedures, international and regional organizations, civil society organizations and business sector in order to build momentum, advance human rights, and create positive impact on the ground. I thank you. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Akmal Saidov, Minister for Human Rights of Uzbekistan. Distinguished Chairperson, Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege for me to speak at the Human Rights Council session this year. The strategy Uzbekistan 2030 is consistent with the Sustainable Development Goals. We are grateful to the UN Secretary General, Antonio Guterres, for his comprehensive support to the continuing reforms during his second visit to Uzbekistan last July. Currently, the world is facing a critical environmental situation. The triple planetary crisis, climate change, the loss of the biodiversity,
and the environmental contamination are worsening. In response of these challenges, the national initiative Greenland was launched in Uzbekistan 3 years ago. The implementation of the regional climate strategy has been launched jointly with neighboring states. In addition, Uzbekistan initiated 2 important resolutions adopted by the United Nations in this area. Last June, the traditional 4th Samarkand Forum on Human Rights devoted to environmental challenges, ensuring sustainable solutions for the future of human rights in a changing world was held. We express our gratitude for the active support of the international initiative of Uzbekistan on the adoption of 4 resolutions on the UN General Assembly, as well as 2 resolutions of the Human Rights Council on youth and human rights and elimination of domestic violence. Last year, our country achieved significant milestones by being elected of the ECOSOC and the Administrative Council of the ILO. Additionally, for the first time, a representative of Uzbekistan was elected as a member of the Human Rights Committee. Looking ahead, this year Uzbekistan will hold 2 global gatherings: the 150th Assembly of the Interparliamentary Union and the UNESCO General Conference. Last May, Uzbekistan had organized the first time Asian Women's Forum regional approach in issues of women's economic, social and political empowerment. According to the World Bank, Uzbekistan is among the top 5 countries that has significantly advanced gender equality by including the key reforms. As part of the commitments undertaking, we are implementing the National Human Rights Strategy. Last year, Uzbek Parliament has adopted new laws on the Children's Ombudsman, on protection of children from all forms of violence, and on the Parliamentary Ombudsman, as well as ratified 5 ILO conventions. Uzbekistan actively participated in the UN World Programme for Human Rights Education. The country is implementing the National Programme for Human Rights Education. Together with the High Commissioner and his regional office for Central Asia, we are implementing the roadmap containing concrete measures on the High Commissioner's recommendations. We have extended a standing invitation to all mandate holders to visit our country. Uzbekistan provides 34 responses to all 4 inputs and questions of the High Commissioner and special procedures on time. Last August, we were honored the host of UN Special Rapporteur on the right to adequate housing, Mr. Rajagopal, during his visit to our country. We are ready to cooperate on the implementation of his recommendations. Currently, we are in the process of preparing a new national human rights strategy until 2030, which will incorporate measures to implement the recommendations of UPR and treaty bodies in alignment with the principles of the SDGs. We hope you will support our initiative to develop and promote the United Nations General Assembly resolution on protecting human rights in the context of combating the negative consequences of climate change in Central Asia. Thank you. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Akiko Ikwina, Parliamentary Vice Minister for Foreign Affairs of Japan. You have the floor, Excellency. Mr. Vice President, Mr. High Commissioner, distinguished Ministers, Excellencies, it is my great honor to have this opportunity to deliver a statement
on behalf of the government of Japan. Today, large numbers of people across the globe are facing dire circumstances. This includes those affected by Russia's aggression against Ukraine, which has been ongoing for 3 years now. It also includes those affected by the situation in the Middle East, particularly the Gaza Strip, and the situation in Eastern Democratic Republic of the Congo, among others. Japan renews its determination to strive for a world where the human dignity of every person is protected and strengthened. The international order based on fundamental values such as freedom, democracy, basic human rights, and the rule of law is being challenged. Mr. Vice President, the protection of human rights is the basic responsibility of all nations. It is important for the international community to continue dialogue and cooperation to support the fulfillment of this responsibility. In this regard, Japan has drafted and submitted resolutions on the human rights situation in Cambodia and on the elimination of discrimination against persons affected by Hansen's disease. In addition, Japan has supported the adoption and implementation of national action plans on business and human rights in 15 countries, in cooperation with the UNDP. At the same time, we should speak out firmly against serious human rights violations. Japan remains seriously concerned about the human rights situation in China. Freedom, respect for human rights, and the rule of law must be protected in China, including in Hong Kong, Xinjiang Uyghur Autonomous Region, and Tibet Autonomous Region as well. Japan is also seriously concerned and deplores that there are still no signs of improvement in the situation in Myanmar. We will continue to work closely with the international community, including ASEAN, and make every effort to improve the situation in Myanmar. With the aging of the abductees and their families, the abductions issue is a humanitarian and time-sensitive issue with no time to spare. Japan will continue to strongly urge Pyongyang to return all the abductees to Japan immediately, in close cooperation with the international community. Mr. Vice President, improvement of the global human rights situation cannot be achieved overnight. Japan, as a member of the Human Rights Council, renews its strong commitment to upholding the free and open international order based on the rule of law. Thank you for your attention. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Mariana Betsa, Deputy Minister for Foreign Affairs of Ukraine. You have the floor, ma'am. Thank you, Mr. Vice President. Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, Your Excellencies. Today is the 1099th day of Russia's full-scale invasion against my country. 3 years of genocide, 3 years of aggression, 3 years of war crimes, 3 years of crimes against humanity and peace committed by the Russian Federation against Ukraine on an industrial scale. But in fact, aggression started in 2014. For 11 years, Ukrainians have been tortured, have been killed,
For 11 years, Ukrainians are living in a nightmare. And just today, Russia launched 117 drones on peaceful Ukrainian cities, on peaceful Ukrainian civilians, killing one and injuring a number of people, also in Kiev region. Mr. Vice President, dear ladies and gentlemen, today on 26 February, Ukraine marked the Day of Resistance to the occupation of Crimea. 11 years ago, Russia began its armed aggression against Ukraine with attempted annexation and temporary occupation of the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol. This day also reminds us that Ukraine's sovereignty and territorial integrity with the internationally recognized borders is a cornerstone of global stability and justice. And as I'm coming from New York, from the General Assembly, I would like to express our deepest gratitude to all countries who supported the UNGA resolution of Ukraine and other co-sponsors on comprehensive, just and lasting peace for Ukraine, which is based on the principles of UN Charter, the sovereignty, the territorial integrity of states within internationally recognized borders, the non-use of force, the inviolability of borders, the accountability of Russia. And again, the aggressor should be punished. Aggression should not be rewarded, and aggression as a tool should be discredited in international relations. According to the OHCR, more than 12,654 civilians have been killed and over 29,000 injured since 24 February 2022. 84% of the casualties have occurred in territory controlled by the government of Ukraine and 16% in territory of Ukraine temporarily occupied by the Russian Federation. Children accounted for 673 of those killed and 1,865 of those injured. Just remember those figures, and the figure grows every day because Russia is an existential threat, not only to Ukraine, not only to Europe, but to the entire democratic world. And the victory of Ukraine, the outcome of this war in Ukraine, will define our common future and the future of the entire democratic world. Mr. Vice President, Your Excellencies, for more than a decade, Russia has been in full deniance of international law and in violation of fundamental rights and freedoms of the Ukrainian people with impunity. Millions of Ukrainians who remain in the temporarily occupied territories are currently being subjected to widespread crimes and human rights abuses. Russian occupying authorities did not permit independent international organizations to monitor the situation in temporarily occupied territories of Ukraine. The UN Human Rights Monitoring Mission in Ukraine and the International Independent Commission of Inquiry continued to be denied access to temporarily occupied territories of Crimea, Donetsk, Kherson, Lugansk and Zaporizhia regions, preventing investigations of gross violations of international humanitarian law committed by Russian armed forces. They include the huge scale of human rights violations, war crimes, crimes against humanity committed by Russia in Ukraine, summary and extrajudicial killings, enforced disappearance, torture, rape, filtration camps, abduction of children, deportation and forced transfers, the deaths due of lack of medical care. The forcible deportation of at least 20,000 Ukrainian children could be considered as the largest state child abduction operation in history. Thousands have remained in Russia. They are subjected to indoctrination, forced Russian citizenship, adoption, or placement in foster homes with Russian families, and even have their names changed. And this is the goal of Russia, to destroy Ukraine as a country, but also to destroy Ukraine as a nation, to erase our identity. And these acts by Russia violate the Genocide Convention, the UN Convention on the Rights of the Child, and the Fourth Geneva Convention. Taking this opportunity, I urge all the countries to join the international coalition for the return of the deported children.
It is an extremely important mission. It is a humanitarian mission. Every child deported by Russia should be reunited with their parents. Excellencies, we have witnessed heinous acts of torture and arbitrary executions of Ukrainian prisoners of war in cold blood. Since the end of August 2024, the UN Human Rights Monitoring Mission has recorded at least 79 such executions in 24 separate incidents. Russia's executions of Ukrainian prisoners of war are absolute barbarism, a grave violation of international humanitarian law and the laws and customs of the war. The last is clearly reflected in the UN General Assembly Resolution 79/184, Situation of Human Rights on the Temporary Occupied Territories of Ukraine, including the Autonomous Republic of Crimea and the city of Sevastopol, adopted last December. Distinguished colleagues, accountability must be ensured for all violations of international humanitarian law. It is essential to maintain comprehensive monitoring and continuous documenting by all UN mechanisms and mandates. In this context, the role of the Independent International Commission of Inquiry on Ukraine is truly crucial. I urge the Council to extend the Commission's mandate for another year by adopting a relevant resolution at this current session. We will further spare no effort to establish accountabilities for all the crimes committed by Russia against Ukraine and its people by ensuring proper, fair and independent investigation and prosecution at national and international levels, and by securing full reparation for damage, loss or injury inflicted by Russia upon our people. All the acts of terror committed by Russia and its policy of genocide against the people of Ukraine cannot be unanswered. The world must stand united to hold Russia accountable for these flagrant, brutal violations of international humanitarian law. And our main position is very much clear, and it was voiced out last Monday on UN Security Council meeting and, of course, at the General Assembly. Nothing about Ukraine without Ukraine. Sovereignty and territorial integrity of Ukraine within internationally recognized borders must be upheld. Accountability of Russia for all its heinous crimes of aggression, genocide, crimes against humanity, war crimes must be ensured. Again, aggression should be discredited as a tool of statecraft, and it should not be rewarded. And of course, all our prisoners of war, illegally detained persons, and our Ukrainian children who were deported in grave violation of international law by Russia should be returned to Ukraine. And justice should be served to Ukraine and to the Ukrainian nation. I thank you for your solidarity, for your support, and I do urge everyone, all nations present in this hall, do stand with Ukraine till victory. This is not only about Ukraine. This is about our main principles of international law. This is our values. Thank you so much for your attention. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Dhananjay Ramphul, Minister of Foreign Affairs, Regional Integration and International Trade of Mauritius. His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Jörg Lober, President of the Human Rights Council, His Excellency Mr. Volker Turk, United Nations High Commissioner for Human Rights, Excellencies, delegates, ladies and gentlemen, greetings from Mauritius. Allow me at the very outset to congratulate Your Excellency, Jörg Lober, on your appointment as President of the Human Rights Council for the year 2025. I assure you of my full support and that of my delegation during your tenure. Mr. President, many heads of state and government and my counterparts who took the floor before me have painted the bleak image of today's geopolitical situation. Indeed,
The world is undergoing transformations on a scale and at a speed hitherto unknown in human history. Those transformations challenge the very foundations of the multilateral system and the primacy of international law, which served our collective interests since 1945. Among the challenges are the multiplication of conflicts, growing protectionism, climate change and its impacts on the global environment and human societies, and advances in technology which are impacting on our enjoyment of human rights. We need to continue building on the foundation stones of our rules-based system if we want to continue protecting and promoting human rights. Mr. President, Mauritius remains steadfast in its commitments to upholding the rule of law and international law. Last year's general elections in Mauritius demonstrated of the vibrant democracy that is Mauritius and the commitment of each Mauritian to both upholding our civil and political rights and preserving the institutions that are the bedrock of a democratic society. In January 2025, the new government presented its program for the period 2025-2029, a bridge to the future, in line with our commitments during the electoral campaign. A bridge to the future seems apt for today's occasion. Looking back is the occasion to pause and reflect on the work that has been enabled through three major texts that served our collective interest: the Beijing Declaration and Platform for Action, whose 30th anniversary we celebrate this year, the Convention on the Elimination of Racial Discrimination, which will turn 60 this year, and the Charter of the United Nations, whose 80th anniversary we commemorate this year. These three documents are among the pillars of our rules-based system. They are essential in our actions to promote and protect human rights as global and regional challenges makes their heads rear anew. The principles for which these documents stand for were reaffirmed in the Pact for the Future and the Global Digital Compact adopted last year at the UNG. The Pact for the Future was not only an opportunity to look at today's challenges, but it set the vision and scene for the coming decade. A vision for the future we want, for the future we need. As we look to the future, the government of Mauritius will set up a constitutional review commission, which will inter alia include the right to clean, healthy and sustainable environment in our constitution, in line with the international recognition of this right by this August Assembly and the United Nations General Assembly in 2022. Mr. President, in line with our international commitments, Mauritius will be participating during the reviews of its reports by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination and the Committee Against Torture in April 2025. Mauritius will also continue supporting the work of Special Procedures Mandate holders. In this context, we look forward to the interactive dialogue during this session with the Special Rapporteur on the right to privacy, following her visit to Mauritius in November 2023. I thank you for your attention. Now I will give the floor to Mr. Akim Steiner, Administrator of the United Nations Development Programme. Commissioner, my dear friend and colleague Volker Türk, Excellencies, ladies and gentlemen. At the outset, I wish to extend my congratulations to His Excellency Ambassador Jörg Lauber on his election as President of the Human Rights Council. Over the past year, devastating human suffering has continued to unfold, from wars in Ukraine, in Gaza, in Sudan, to crises in Haiti, Myanmar, and beyond, shattering lives and unraveling the fabric of so many communities. These crises, rooted in systemic human rights violations and sustained underinvestment in development and humanitarian action on occasions,
demand bold action. By advancing the next generation of development breakthroughs, the United Nations Development Programme is directly addressing this deficit alongside and as part of the UN family. In fragile and conflict-affected areas, human rights continue to represent a key problem-solving tool for UNDP. For example, in Ukraine, UNDP is supporting the government in implementing its commitment on business and human rights, as well as providing training to business representatives on heightened human rights due diligence. Our efforts also include supporting national human rights institutions in countries such as Ecuador and Nigeria to utilize digital tracking platforms to monitor human rights trends and anticipate emerging risks. Efforts like these, often carried out in partnership with the UN Human Rights Office, underscore that peace and development are inseparable, both anchored in the protection and promotion of human rights. It is an approach that captures the essence of the Pact for the Future. The climate crisis is also an acute human rights challenge. Environmental degradation and climate disasters disproportionately affect countries and communities least responsible for causing them. Through our Climate Promise Initiative, UNDP has supported today over 140 countries to reduce emissions and act on the challenge of climate change, and a key element of this approach is to empower marginalized communities to have a meaningful say in national climate pledges, and thus ultimately their futures. Or consider Bolivia, where we have supported the Ombudsman's Office in designing mechanisms using mobile technology that allow local communities to report environmental concerns, leading to a five-fold increase in cases reported. This led to more effective responses to social conflicts and more inclusive governance models and responses. Technology is profoundly reshaping the human rights landscape as well. While digital tools can amplify voices or expand access to justice, they also risk perpetuating inequalities and exclusion. UNDP's upcoming 2025 Human Development Report will analyze these challenges and their impact on human rights through a human development lens, offering perspectives on how to balance freedom of expression, digital innovation, and expanding people's capabilities. Our global community came together to recognize the 75th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights in the year 2023. And UNDP made a human rights pledge to enhance our rights-based programming. We have launched a new toolkit to enhance UNDP's effectiveness in bringing the human rights-based approach to life in development pathways, helping us improve our delivery for populations and governments worldwide. Distinguished President, dear High Commissioner, in many ways, the Pact for the Future is a challenge to fundamentally reimagine investment, not merely as a transactional economic act, but as a profound responsibility to the communities of today and generations that follow. Every development decision taken in the sectors of energy or infrastructure innovation can become an even greater catalyst for human rights, equality, justice, and peace. This represents the spirit of the right to development, which asserts that everyone has the inherent right not only to reach their full potential, but also to participate in, contribute to, and benefit from comprehensive development. As the United Nations marks its 80th anniversary this year, the UN Human Rights Council continues to be pivotal in advancing its enduring purpose, not merely to reflect the world as it is, but to illuminate the world as it can be, a beacon of hope, justice, and dignity for all. In short, an inspiration. Now I'll give the floor to Ms. Patricia Scotland, Secretary General of the Commonwealth. Mr. President, distinguished delegates, it is an honour to address this esteemed Council on behalf of the Commonwealth's 56 member nations for the final time as Secretary General. We are 1/3 of humanity, united by friendship and a shared pursuit of democracy, human rights,
the rule of law, good governance, and respect for diversity. The Commonwealth stands as a beacon of principled action, underpinned by our Charter, striving for a world in which societies are resilient, institutions uphold justice, economies prosper, and human rights are universally safeguarded. Our commitment is unwavering, especially to the small and vulnerable states, which comprise more than half of our membership. The Commonwealth Small States Office in Geneva exemplifies this dedication. Mr. President, I observe a moment of great paradox, an era of unparalleled connectivity, yet unprecedented global fragmentation and complexity. More than ever, we must depend on each other to advance human rights worldwide. The Commonwealth's unique convening power and expansive technical assistance continue to drive tangible progress, enabling our small states and least developed countries to engage more effectively with this Council. Our Human Rights Unit helps member countries reduce reporting backlogs, strengthen national human rights institutions, and establish robust reporting mechanisms. Since 2023, regional workshops in the Caribbean, Pacific, and Africa, delivered in partnership with the UN High Commissioner for Human Rights, have reinforced this commitment. Our collaboration with his office remains pivotal in delivering essential support. The Commonwealth Forum of National Human Rights Institutions continues to champion human rights. We urge all members to establish independent, effective institutions in line with the Paris Principles and stand ready to assist those already in place. At the Commonwealth Heads of Government meeting in Samoa last October, our leaders reaffirmed their commitment to human rights as the cornerstone of resilient, accountable, and inclusive governance. They pledged to leave no one behind, prioritizing small and vulnerable states, women and girls, youth, older persons, persons with disabilities, indigenous peoples, and marginalized communities. Recognizing the transformative power of technology, our heads adopted the Commonwealth Principles on freedom of expression and the role of the media in good governance. They also committed to the responsible development and deployment of AI, ensuring its alignment with human rights, good governance, and equitable progress. Initiatives like the Commonwealth Artificial Intelligence Consortium are helping to bridge the digital divide whilst fostering AI systems which are safe, trustworthy, and human-centric. Our leaders acknowledge the indispensable role of civil society and human rights defenders in upholding democracy and governance. They also renewed their mandate to advance the rights of persons with disabilities, exploring high-level advisory group, and finalising a disability inclusion action plan to drive meaningful change. Mr. President, the existential threat of climate change looms ever larger, endangering lives, livelihoods, and decades of progress, especially for our most vulnerable nations. This Council's commitment to equitable and inclusive climate action, grounded in human rights, remains crucial to our shared future. Thank you. Now I have the honor to give the floor to Her Excellency Ms. Noura Zayed Al-Ershu, Executive Director of the Independent Permanent Human Rights Commission of the Organization of Islamic Republic. You have the floor, Excellency.
بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي الشرف أن أخاطب هذا الجمع الكريم اليوم بصفتي أول امرأة تتولى منصب المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنني أشعر بالفخر والاعتزاز إذ أمثل آلية حقوق إنسان عبر إقليمية تتبع ثاني أكبر منظمة دولية بعد الأمم المتحدة، والتي تعكس تطلعات آمال ونحو 2 مليار شخص من مختلف الأديان، معظمهم من المسلمين ومن ثقافات متنوعة يعيشون في 57 دولة عضو تتوزع في 4 قارات مختلفة من العالم. وفي هذا السياق فإن منظمة التعاون الإسلامي قد قطعت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة فيما يتعلق بعملية تعزيز أطرها المؤسسية على نحو يسهل معالجة التحديات المعاصرة في مجال حقوق الإنسان، كما أن عملية مراجعة إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان تعكس التزامنا بمواءمة التقاليد التي تتميز بها الدول الأعضاء مع متطلبات التقدم. معالي الرئيس، فيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان العالمية في 2024 لا يزال استمرار انتهاكات حقوق الإنسان يثير قلقا بالغا لدى منظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك الحالات التي يواجهها ملايين الأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالأخص سكان غزة وجامو كشمير المحتلتين من قبل الهند، وكذلك الأقليات المسلمة في كل من ميانمار وجمهورية أفريقيا الوسطى. وفي هذا الصدد نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونأمل أن يؤدي إلى وقف دائم للعدوان الإسرائيلي وعودة النازحين والوصول الميسر للمساعدات الإنسانية بدون عوائق، علما أن الهيئة الدائمة المستقلة تدين أي محاولة من شأنها أن تؤدي إلى التهجير الجماعي للفلسطينيين من أراضيهم، كما تؤكد منظمة التعاون الإسلامي مجددا دعمها الثابت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. معالي الرئيس، تدين الهيئة السياسات القمعية وغير القانونية التي تمارسها الحكومة الهندية لتعذيب وحجز المدنيين الأبرياء وتغيير الوضع الديمغرافي للمنطقة المحتلة. وقد أكد كل من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في تقاريرهما مخاوفهما إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان. وتؤيد الهيئة التوصية الخاصة بتشكيل بعثة حرة لتقصي الحقائق، كما تدعو إلى حل النزاع بالوسائل السلمية وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. معالي الرئيس، قامت الهيئة بزيارة تقصي الحقائق إلى مناطق أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني في عام 2020، وقد أسفرت الزيارة عن تقارير تدعو المجتمع الدولي إلى حث الحكومة الأرمينية على التعاون مع أذربيجان في معالجة قضية الأشخاص المفقودين وإعادة تأهيل اللاجئين والنازحين وتسهيل عودتهم. وتؤكد الهيئة ضرورة دعم أذربيجان في جهودها المتعلقة بإزالة الألغام من الأراضي المحررة من أجل تسهيل عملية إعادة التوطين. كما تعرب الهيئة عن بالغ قلقها إزاء ممارسات التمييز والعنف المنهجية التي يتعرض لها أقلية الروهينجيا المسلمة من قبل حكومة ميانمار، وتحث الهيئة المجتمع الدولي على تسهيل عملية العودة الكريمة للاجئين الروهينجيا وإعادة تأهيلهم. وفي اليمن تمس انتهاكات ميليشيا الحوثي بالحقوق الأساسية مما يستلزم اتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لإعادة الشرعية إلى البلاد. وفيما يخص جمهورية أفريقيا الوسطى يتطلب الوضع فيها تعزيز المساءلة وجهود بناء الدولة، كما تأمل الهيئة أن يؤدي الوضع المتطور في سوريا إلى تحسين ظروف حقوق الإنسان للاجئين والنازحين. معالي الرئيس، أدى صعود السرديات السياسية اليمينية المتطرفة إلى تأجيج الإسلاموفوبيا على مستوى العالم، وشملت أحداثها المؤسفة ممارسات استهداف المسلمين ولا سيما النساء. وترحب الهيئة بكل من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يحدد 15 مارس يوما عالميا لمكافحة الإسلاموفوبيا. وأخيرا، تؤكد الهيئة أهمية الحق في التنمية وأهمية مؤسسة الأسرة والزواج ورفض أي أجندة لا صلة لها بحقوق الإنسان. وفي الختام نؤكد مجددا أن القيم العالمية تكتسب شرعية أكبر عندما تمثل التنوع البشري
وتحميه، وعندما تساهم جميع الشعوب وجميع الثقافات في تشكيلها، ويجب علينا بناء مستقبل لا تكون فيه الكرامة والمساواة وفرص الحياة ترفا للقلائل، بل ضرورة أساسية للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Excellency. Now I have the honor to give the floor to His Excellency Mr. Olof Skog, Special Representative for Human Rights of the European Union. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm honored to address this Council, which remains the most important and most effective forum for advancing human rights. Human rights, as defined by the UN Charter, the Universal Declaration, and the Human Rights Covenants, and echoed by subsequent regional conventions around the globe, are devised to save us from tyranny, re-establish human dignity and equality. Human rights are an indispensable tool for development and for peace. They guide us in ensuring that technology serves humanity, and they assist us in dealing with global threats, from climate change to weapons of mass destruction. Human rights do not belong to any one civilization. They form the basis of the social contract between governments and their population everywhere. They are inalienable, universal, indivisible, and interdependent. Economic, social, and cultural rights depend on civil and political rights, and vice versa. They are mutually reinforcing, and only by addressing all rights can we ensure that development benefits everyone and achieve the Sustainable Development Goals. Leaders found a global consensus around this again when they adopted the Pact for the Future last September. To our help, we have created a precious architecture of the UN human rights ecosystem, as well as regional and national human rights structures supporting states to deliver on their own commitments and ensure that we leave no one behind. The system of treaty bodies, the Council and its mechanisms, universal periodic review, and the special procedure mandate holders, as well as the Office of the High Commissioner for Human Rights and other UN agencies, are all designed to support us all to deliver on our obligations and to protect our rights. Work of this Council is testament to the universal character of human rights. We have collectively made important progress in addressing challenges of environmental degradation, new technologies, in advancing gender equality, and fighting all types of discrimination and attacks on fundamental freedoms and civil liberties. You can count on the EU to remain a reliable, collaborative partner to our common agenda. We have successfully partnered with Latin American countries on rights of the child and with SIDS on climate change. We will continue to stand up for accountability and justice for human rights violations around the globe. We will listen to the voice of the victims, human rights defenders, and civil society. The start of the 58th session of the Council and of its high-level segment comes at a solemn moment, marking exactly 3 years since Russia launched its war of aggression against Ukraine, committing endless violations of international human rights law and international humanitarian law. A few weeks ago, the ceasefire agreement reached in Gaza paved the way for the phased release of the hostages, end of hostilities, and easing the humanitarian suffering in Gaza. Here too, as in all conflicts, all parties must respect international law, including international humanitarian law, to ensure the protection of all civilians and unhindered humanitarian access at all times, everywhere. No country and no region has a perfect human rights record, and that includes the European Union. We are ready to listen, learn, enter into meaningful dialogue and share our own experiences of our lessons learned and our dilemmas. Human rights do not need to be a divisive agenda. We will work with all those who want to engage. Together, all the United Nations members have a duty to prevent and ensure accountability for human rights violations and abuse, no matter where they occur. We will support all those who wish to bring these situations to the Council, as
the Democratic Republic of Congo did a few weeks ago. And we will support the institutions set up to bring accountability, including for war crimes and crimes against humanity. The EU reaffirms its unwavering support for the international criminal justice system, particularly the International Criminal Court, as well as its commitment to upholding the Rome Statute and preserving the ICC's independence and integrity. Thank you. Excellencies, dear participants, this was the last speaker on the list for the morning. We will resume in the afternoon at 3 p.m. to continue with the high-level segment. I hereby close the 6th session of the 58th session of the Human Rights Council. Congratulations.